Kabla ya saa 5 kamili saa za Afrika Mashariki kutoka hapa katika chumba cha matangazo. Katika awamu hii mtazamaji, tutakuwa tunatua katika maeneo tofauti kujua hali ilivyo katika maeneo hayo, huku tukiungana na waandishi wetu wa habari watujuze kwa kina na mapana zaidi kuhusiana na hali ilivyo kule mashinani. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, lakini kwa sasa mtazamaji, niruhusu tuangazie tu baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia katika chumba cha habari. Kwanza kabisa, kwenye taarifa ya kwanza ni kwamba viongozi wa chama cha UDA watakuwa wanahutubia wanahabari hii leo. Kumbuka ni siku moja tu baada ya maandamano kufanyika katika jiji la Nairobi na maeneo mengine humu nchini. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunaipa kipaumbele na uzito zaidi katika chumba chetu cha habari. Mbali na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba maandamano ya Azimio, hali ya utulivu imerejea katika maeneo yaliyoshuhudia vurugu jana kufuatia maandamano ya muungano wa Azimio ambao unaongozwa na kinara wa ODM Raila Amolo Odinga ama kinara wa Azimio Raila Odinga. Tutakuwa tunatua katika maeneo hayo kujua hali ilivyo. Waandishi wetu wa habari wamekita kambi katika maeneo hayo. Mbali na taarifa hiyo, pia vile taarifa nyingine ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa undani zaidi ni kwamba kamati ya bunge kuhusu fedha itakuwa inaendeleza vikao vya kuchunguza ununuzi wa kampuni ya Telcom ambayo kidogo ilikuwa imekumbwa na sakata hivi majuzi na kandarasi ambayo walikuwa wamefanya na serikali. Ni taarifa ambayo pia vile tunafuatilia katika chumba chetu cha habari. Mbali na taarifa hizi mtazamaji, nitakuwa nimefanya dhihaka iwapo nitakosa kukufunza mawili matatu kuhusiana na maisha ya kila siku, haswa wakati huu ambapo uchumi umezidi kudhoofika. Hebu tupate methali. Methali ya leo: safari ndefu huanza kwa hatua moja. Maana ya nje: mwisho wa safari ndefu hufikiwa kwa kuanza na hatua moja. Maana yake: jambo kubwa huanza kwa udogo wake. Matumizi: hutumiwa kurejelea ufanisi mkubwa wa mtu ulioanzia kwa hatua ndogo. Methali yenye maana sawa na hii ni mwanzo wa ngoma ni lele. Na mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba umejifunza mawili matatu. Moja kwa moja kwa sasa tunang'oa nanga katika awamu hii ya kipindi cha Matukio Mtambuko, ambapo gavana wa Pokot Magharibi Simon Kachapin amekashifu vikali maandamano yaliyoandaliwa na viongozi wa muungano wa Azimio hapo jana ili kuishinikiza serikali ya Kenya Kwanza kukubali mfumuko wa bei ya bidhaa na hali mbaya ya uchumi wa taifa. Aidha, Kachapin amemtaka kinara wa Azimio Raila Odinga kutupilia mbali maandamano hayo na kuipa serikali muda wa kutosha kuangazia masuala yanayowaathiri wa Kenya. Rais bado wako napanga serikali. Wale wanapanga mikutano ya maandamano na nini ni kwa sababu ya kisiasa. Si kwa sababu ya nini. Uliona hawa wakitetea wakati ile shida zilikuwa ni kwa sababu walikuwa wameingia handshake na walikuwa wanafaidika katika serikali nyingine. Kwa hivyo tu ni ile kujifanya, ile tunasema pretending. When the government is favoring you, you keep quiet. When the government is not favoring you, you shout. That has been our culture, which is a very bad culture. Tukitoka maeneo hayo kwa sasa mtazamaji, tunaelekea maeneo ya Turkana ambapo raia wa Uganda ambao ni wafanyabiashara katika eneo la Lodo katika kaunti ya Turkana wamelalamikia kuhangaishwa na maafisa wa polisi na maafisa kutoka mamlaka ya kutoza ushuru KRA katika kaunti ya Turkana, wakisema maafisa hao wamekuwa wakiwaitisha hongo licha ya wao kufuata sheria zinazohitajika. Wakizungumza mjini Lodwar, saba hao wanasema maafisa wa polisi wanawaitisha hongo katika kila kizuizi kutoka Uganda. Aidha, wanasema licha ya wao kuwa na leseni ya kufanya biashara katika mataifa ya Kenya na Uganda, maafisa wa KRA bado wanawahangaisha wakitaka hongo, na sasa wanaitaka serikali kuingilia kati ili kuwasaidia, kwani wamekosa hata mahali pa kuishi mjini Lodwar. Unaweza kukuta Landova kama 5 hivi wanafuata mzigo ya kukula. Ukifika pale wanataka pesa. Ukifika hapa wanataka pesa. Sasa tuachilie chakula yetu Uganda kwa Uganda tukule wenyewe ama tufanye namna gani? Ukikata kuwapatia pesa wanatoa silaha na kwa kisilaha. Unakuwa kisilaha niko na nini? Kwa mandizi tu uko kisilaha. Jana wakaniambia hizi makaratasi zenye umekuletea kuona karatasi moja
Nikauliza hiyo karatasi moja sasa inatolewa wapi? Hata sio mara ya kwanza mimi kumbeba, niko na mara yenyewe nimembeba na hizi karatasi tu peke yake, nikamfikisha huko akauza mzigo yake akarudi. Tumekuja paka KRA, tumekuwa hapo paka asubuhi. Wakaanza kusema wapakue mizigo, tukasema sawa. Tukakaa hapo bila chakula, bila maji, sababu pesa zimeenda tayari. Tutajisaidia namna gani na kununua hata maji peke yake ya kukunywa. Na tukiachana na taarifa hiyo mtazamaji, siku moja tu baada ya maandamano kufanyika kama nilivyokuwa nimekueleza, tunaangazia hali ilivyo, iwapo hali ya kawaida imerejea au la. Kwa sasa wacha tuungane naye mwandishi wetu Chichi Josephine akiwa katika kaunti ya Nakuru, atueleze hali iko namna gani katika maeneo hayo na iwapo wanabiashara wamefungua biashara zao, na je, kuna hofu yoyote ama shughuli za kawaida zimerejea. Chichi Josephine, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, habari za asubuhi, natumai kwamba uko mzima buheri wa afya. Hebu tufahamishe kwa mapana na marefu zaidi. Kerobi, habari za asubuhi hapa ni njema, na nikueleze kwamba tofauti tuna kile ambacho kilikuwa kinaendelea jana katika tofauti. Hapo jana pia tuliweza kuona katika kaunti ya Nairobi kukiwa tuna vurugu na ghasia, lakini tofauti na hayo yote hapa katika kaunti ya Nakuru kulikuweko tuna amani, licha tu ya kuona kwamba watu wengi ambao walikuwa awali wamejiandaa kuweza kutokea katika maandamano ambayo yalikuwa yameandaliwa na Azimio la Umoja. Hakukuwa na yoyote ambaye aliweza kuonekana kuwa tayari, ila tu tuliweza kuwaona wale ambao walikuwa wakijitayarisha leo, kwamba mwenyekiti wa chama cha Azimio tawi la Nakuru Joel Cairo na mwenzake ambaye ni mwenyekiti wa chama cha ODM hapa katika kaunti ya Nakuru waliweza kukamatwa na wakati wa mbaroni, ambapo walionekana kuwa na mpango wa kuweza kuanzisha maandamano. Na kama unavyoona taswira ni kama hii hapa katikati mwa mji wa Nakuru, ambapo shughuli zinaendelea kama kawaida. Hapo jana shughuli pia ziliendelea kama kawaida, biashara zimefunguliwa, wale ambao ni wasafiri wanazidi kusafiri kutoka maeneo haya kuelekea mengine, maduka yote yameweza kufunguliwa. Kwa hivyo kusema tu kwamba hakuna hofu yoyote, biashara zinaendelea. Kwa hivyo shughuli za kawaida hapa katika kaunti ya Nakuru bado zinazidi kuendelea, na wanasema wao hawaoni haja yoyote ya kufanya maandamano. Hivyo basi bila kupoteza wakati, niruhusu tu niweze kuwashirikisha baadhi ya wakazi wa kaunti hii nieleze mengi tu kuhusiana na swala hili la maandamano na utulivu ambao umeonekana katika kaunti hii ya Nakuru. Wewe ukiwa kama mkazi wa Nakuru, nieleze, kunaonekana na uchukua na utulivu na hamjaona maana yoyote ya kwenda maandamano, kwa nini? Ninaitwa Leonard Rono na ninaona hapa Nakuru tuko shwari, kila kitu inaendelea sawa sawa, biashara iko sawa, hakuna mambo mbaya. Tunashukuru serikali kwa sababu jana walikabiliana na hawa Nairobi, lakini hapa Nakuru hatukuwa na shida yoyote. Na kitu moja nataka niambie watu, niambie wale ambao viongozi wa Azimio, na Raila Odinga na rais wetu William Ruto, hii mambo ikiendelea na kila mtu awe na hard stand, italetea sisi mambo mabaya. Na jana tunasikia naibu wa rais walisema tulipoteza bilioni 200 kwa watu kutofanya kazi huko Nairobi. Kitu moja nataka niambia, hawa ni wanyenyekee na wakae pamoja na waongee. Hata kama upande wa Kenya Kwanza wanasema ati Raila anataka handshake. Sidhani Raila anataka handshake vile mnafikiria, lakini ninajua Raila tu anataka muongee na musikizane ndio tupate amani. Kitu ambacho tunahitaji ni amani. Shukran. Kauli yako wewe kama mkazi wa Nakuru, hali ya utulivu na amani iliyoko ina umuhimu upi hususan kwa wewe ambao ni mfanyabiashara na mkazi wa Nakuru? Asante sana. Kwa majina naitwa DK, na nataka kusema ya kwamba sisi kama Nakuru County, kama city ya Nakuru, maandamano hatuko nyuma ya maandamano. Biashara tunataka zirudi nomo venye zilikuwa, wananchi wameumia. Na jambo la pili ambalo ningeweza kuongea ni kuhusu mambo ya wananchi ambao wanaenda kuandamana. Wakiangalia 2013, 2017, wenye wanaandamana juu yao huingia kwa serikali, wanaacha wale nyuma. Haswa kama kiongozi wa vijana, wacha niseme ya kwamba vijana tusikubali kutumiwa. Kwa sababu tukikubali kutumiwa, sisi ndio tutakufa na tutaacha hawa wanasiasa wakipewa viti. Kwa hivyo kwa biashara kama Nakuru, na tumeambia hata Cairo na muomba
kama mtoto wake, heshimu watu wa Nakuru. Sisi Nakuru hatutaki maandamano, sisi Nakuru tunataka amani, na viongozi wakae chini wazungumze wakiwa pamoja, lakini kuletewa shida Nakuru sisi hatutaki. Shukran. Hivyo Kirobi, kama nilivyokuwa nikikueleza hapo awali, ni kwamba shughuli katika kaunti ya Nakuru bado zinazidi kuendelea kama ilivyo tu desturi, elewa kwamba tuliweza kuona maduka yote yakiwa yamefunguliwa, na nikakwambia kile tu ambacho kiliweza kutendeka kinyume tu kidogo ni wale wawili ambao waliweza kukamatwa, na hivyo basi kuona shughuli zote ambazo zilikuwa zimeandaliwa na maandamano ya Azimio la Umoja hapa katika kaunti ya Nakuru zilififia, na hivyo kila kitu kikaendelea, na nikakuonyesha kwamba biashara zinazidi, wasafiri wanazidi, kila kitu kiko shwari Kirobi, na hivyo basi hatuoni lolote la kuweza kusema kwamba Nakuru kuna hofu yoyote ya maandamano ama kumekuweko tu na ajali zozote ambazo watu waliweza kupata kutokana na maandamano Kirobi. Na asante sana Chichi Josephine kutoka kaunti ya Nakuru kwa kusemezana na kutathmini hali ilivyo katika eneo hilo. Kwa sasa tunavuka katika kaunti ya Bungoma, tuangazie jinsi hali ilivyo, ambapo katika kaunti ya Bungoma wakazi wametakiwa kushiriki zoezi la wa miti kukabili athari ya mabadiliko ya anga. Mwanahabari wetu Wanji Sostin yuko katika kaunti ya Bungoma na sasa anaungana nasi moja kwa moja. Wanji Sostin, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tuarifu tu kwa mapana na marefu kuhusiana na hatua hii, na ni msimu upi, na je, wakazi wameshauriwa namna gani? Naam, shukrani Paul Kirobi, na kupata kwa njia iliyo shwari kabisa kutoka kaunti ya Bungoma. Na kwa sasa tunazungumza kutoka eneo bunge la Kabuchai, ambako wakazi hii leo wanahusishwa katika upanzi wa miti ili kuweza kunadhifisha mazingira yetu. Na pasipo na kunena mengi, hebu tuweze kuzungumza naye hapa afisa msimamizi wa masuala ya misitu katika kaunti ya Bungoma. Hujambo mkuu, na nashukuru sana kwa kubali muda wako kuongea na runinga ya TV47. Kwa utangulizi wa majina yako, tueleze ni nini hasa ambacho tutafanya hapa hii leo? Majina yangu ni George Wara, nafanya na shirika la Kenya Forest Service hapa Bungoma kama County Forest Conservator. Leo tunajumuika na wananchi wa Kenya na dunia mzima kuadhimisha siku ya msitu. Kwa kizungu inaitwa IDF, International Day of Forest. Hii ni sherehe ambayo dunia mzima ilisema watu wakae pamoja, wakumbuke umuhimu wa msitu na wazidi kupanda miti katika sehemu yao. Tumejua miti ni muhimu sana kuhusu kuhifadhi mazingira. Kwa hivyo tuko na mpango wa kupanda miti ekari 10 katika Bungoma County leo. Hapa tuko katika chemichemi ya Chwele, na ni chemichemi ni muhimu sana katika wananchi wa Chwele, kutumia kwa na hata pia mifugo wanatumia kuwasaidia wananchi. Hapa tuna mpango wa kupanda miti 5,000, lakini kwa sasa tukianza sherehe ya leo tutapanda miti 500. Tuko na sherehe zingine pia, tunaadhimika sehemu ya msitu wa Mount Elgon, sana Kabiro Forest Station. Hapo tutapanda miti 5,000, na sherehe pia inaendelea hata tukizungumza naye kwa sasa. Mkuu, shughuli hii nzima labda itakuwa inakabilianaje na masuala ya tabia nchi, climate change? Itakabiliana kwa sababu unajua miti ndio inaweza kucapture carbon. Hakuna kiumbe kingine duniani ambayo ina capture carbon kwa wingi kama miti. Kwa hivyo tukipanda miti hapa tutasaidia kupigana na tabia nchi, kwa sababu tabia nchi inaishia na hiyo mambo ya carbon. Kwa hivyo tukihifadhi na tupande miti mingi, tutakuwa kwa kiasi kikubwa tumepigana na hiyo mambo ya climate change kwa kiasi kikubwa sana. Rais William Ruto aliweza kuamrisha kwamba ndani ya miaka 10 tuweze kuwa tumepanda miti bilioni 15. Labda kama kaunti ya Bungoma, nyinyi maafisa, ni vipi ambavyo mtahakikisha kwamba azma yake Rais William Ruto inafanikishwa? Tuko na mpango kwa msitu, tutapanda miti zaidi ya 1,100. Alafu kwa wananchi ambao hapo ndio iko ndio sehemu kubwa ambao miti inapandwa, tutapanda miti zaidi ya 1,000,000 na 1.9 million seedlings kwa msimu huu wa mvua mrefu. Najua planting program yetu inaendelea msimu huu
na pia msimu mfupi ambao mwezi wa 11 mpaka Disemba kidogo. Lakini kwa sasa tunataka kupanda miti 1.9, tutapanda kwa mashule pia, tutapanda kwa boma za watu, na pia tunahimiza wananchi pia wazidi kupanda kwa sababu miti ziko na tuko miti katika sehemu mingi. Tuko miti katika nasari zetu, si tayari kama KFS tuko na zaidi ya nusu milioni. Lakini ukipiga kwa sehemu zingine, kwa groups na private sectors, wako na zaidi ya miti milioni 2. Tumeshuhudia wakazi wengi wanalima kwenye mito, kando ya mito kuna wale ambao wanachoma makaa. Labda nyinyi kama mashirika ya kuhifadhi mazingira, ni hatua ipi ambao mtakuwa mnachukulia wahusika kama hawa? Makaa serikali haikubali. Tangu 2018 hatukubali kwa sababu inaharibu mazingira kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo hatupeani hata ruhusa ya mtu kukata miti ili achome makaa. Na tutazidi kukabiliana na wale ambao wanachoma makaa kwa sababu unajua wakichoma makaa wataongeza shida kubwa ya tabia nchi. Kwa hivyo tunawahimiza waache. Pia wale katika sehemu za nyanja zile za juu pia tunawahimiza pia wapande miti kwa kiasi kikubwa, ndio tuzuie mmomonyoko wa udongo ili miti zetu ziwe na maji safi, maji ambayo ni safi ambayo yanatumika kwa kiasi kikubwa na mwananchi na binadamu pia. Shukrani. Na Mkirobi, kwa dakika moja tu tuweze kuongea na mtawala hapa. Hawa ni watu wa mashinani. Hujambo mam, na tueleze majina yako na haswa nyinyi kama watawala mashinani mnafanya nini haswa kuhakikisha kwamba mazingira inahifadhiwa? Kwa majina ninaitwa Susi Watila, Acting Chief wa Chwele Location. Mahali hapa tunahimiza wakaaji wa hii location kwamba wasikate miti ovyo ovyo. Alafu kwa sasa mvua imeanza kunyesha, tunawahimiza ya kwamba wapande miti kwa wingi. Na Mkirobi, jinsi ambavyo umeweza kusikia, tumeweza kuongea na afisa wa masuala ya misitu hapa kaunti ya Bungoma na vilevile mtawala wa hapa eneo la Chwele, na bila shaka ni siku ambayo tunazidi kufuatilia tuone ni yepi haswa ambayo itakuwa yanajiri, na bila shaka tutakuwa tunamfahamisha mtazamaji wetu. Kwako Kirobi, kutoka kaunti ya Bungoma ni Wanji Sosti. Na asante sana Wanje Sosin kutoka kaunti ya Bungoma kwa kuangazia hali hiyo na jinsi mambo yalivyo katika maeneo hayo. Kwa sasa wacha tuelekee maeneo ya Nyamira ambapo huku Wakenya wakisherehekea siku ya kimataifa ya misitu hii leo. Katika kaunti ya Nyamira, mhifadhi mkuu wa mazingira katika kaunti hiyo ameongoza zoezi la upanzi wa miti eneo la Sironga katika kaunti ya Nyamira, shule ya msingi ya Sironga, huku wakiendelea kuwahimiza wakazi kuhifadhi mazingira na kutopanda miti ya blue gum karibu na chemichemi ya maji pamoja na kuhifadhi miti ya kiasili. Kwa sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Kombo Alfayo kutoka kaunti ya Nyamira hatujuze kwa mengi zaidi. Kombo Alfayo, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tueleze tu kwa mapana na marefu. Naam, asante sana Paul Kirobi, na kupata vyema kabisa kutoka uga tu uwanja huu wa Sironga shule ya msingi, ambapo hii leo tunaona kwamba shughuli nzima inatarajiwa kuanza muda wote kutoka sasa hivi, ambapo naibu kamishna wa kaunti hii ya Nyamira anatarajiwa kufika katika eneo hili na kamanda wa misitu anatarajiwa kufika katika eneo hili, huku wakiwa wanapania kupanda miti zaidi ya 12,000 ili waweze kuongeza idadi ya misitu katika gatuzi hili la Nyamira. Na vile vile watakuwa wanafanya uhamasisho kwa wakazi katika eneo hili kuweza kutoa miti ile ya blue gum ambayo inasemekana kwamba inakunywa maji zaidi ya galoni 6, na kweli katika chemichemi inaweza kuvuta maji na kuweza kuiondoa. Na ukiangalia upande wangu wa nyuma ni kama muhifadhi ameweza kufika katika eneo hili, na ni swala ambalo utakuwa wakazi wanapata kuelimishwa siku hii ya leo, na wengi wao tu wa wakazi watakuwa pia vile vile wanaweza kupewa zaidi ya miti 3, 4, 5 kuelekea nayo katika maeneo yao ya pale nyumbani, miti hii ambayo ni miti asili, ili waweze kupanda miti hii na kujua kupewa tu umuhimu wa miti hii. Na katika maeneo yale ya maji watakuwa vile vile wanaelezewa kuzingatia upanzi wa miti hile ya miti hii ya bambu siku hii ya leo. Ni swala ambalo tutakuwa tunalifuata tu kwa kina saa siku hii ya leo. Na kama unavyoona wamefika katika eneo hili, na tutakuwa
Zungumza naye muda ambao sio mchache kufikia sasa hivi eneo hili la leo, na ni hayo tu. Sasa pengine nilikuwa narejesha usukani kwako, lakini mida ya saa 7 tu nitakuwa na kufahamisha ni yapi yale ambao wamejitayari watakuwa wanazungumza siku hii ya leo. Naam, asante sana Kombo Alfayo, bila shaka tutakuwa tunarejea kwako mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa tuangazie taarifa nyingine ambapo shirika la haki za kibinadamu la Muhuri na la Concerned Citizens kutoka kaunti ya Mombasa limetangaza kuwa wahusika wa jamii ya wapenzi wa jinsia moja wanapaswa kupata haki na huduma kama Wakenya wengine wowote pasi na kuwa ni haramu. Kulingana na katiba ya Kenya, wamekiri kuwa kamwe hawaungi mkono masuala ya LGBTQ, ila kumekuwepo na visa vya unyanyasaji huku wengine wakinyimwa huduma hospitalini. Sasa wametoa wito kwa viongozi kutafuta mbinu mbadala kutoa nasaha kwa waathiriwa hao ili kubadili mienendo yao kwa minajili. Ni interpret the law and the constitution because it's one arm of the government. Wakati mahakama imesema wamewa-recognize and they have the right of association, who are the people who are supposed to give them this service? The state. State must make sure that they have been given their right as kulingana vile mahakama imesema. Mahakama imesema wakuwe allowed to associate. What the state should do to the relevant authority, patie registration na wafanye hivyo. Pia tunasema hivyo, kuna state na kuna religious community in this case, both Christians and Muslims, and I want to be very categorical like that. Religious community are abdicating their responsibility. Their responsibility to preach the word of God and to reform the wayward. Kama wameona our LGBT community wamekiuka maadili ya binadamu, lazima wao wawahubirie, wawaregeshe. Wakiwakimbia, state iwakimbie. That they are human beings, they are taxpayers, they are here with us, they are our brothers and sisters. They have a right to education. They have a right to medical care. They are supposed to enjoy all the rights any Kenyan who is not an LGBTI community is enjoying. They are human beings. To be born gay, to be born bisexual, to be born intersexual is also an act of God. Unaona? And they are human beings. What we are seeing, this animosity created against these people, this phobia created against people by the state and the religious community is uncalled for. They are running away from their responsibility. These are human. That's what we are saying. We personally, we are not members of the LGBTI community, but we are human rights activists. Any person who is a human being, we are supposed to make sure his or her rights has been taken care of as dictated by the constitution and the laws of this country. So the religious community, you are not paying tax. You are supposed to reform these people, and that's why you are not paying tax in this country. You are exempted for paying tax. What are you doing with the money? When you see a gay is here, when you see a lesbian is here, when you see a bisexual is here, and amekuja kanisani kwako, why do you send him away? The state, the hospital in this country, they being sent away. Where are they being sent away from school? Where do they want to go? They are Kenyans and they are supposed to enjoy the rights Kenyans are enjoying. That is our position. Whatever they are doing in their privacy is none of our business. And if in any case they have been arrested for breaking the law, they must be taken to court. They must not be condemned the way we are seeing the religious community are doing. Now they are saying they should be killed. Tomorrow it will mutate to something else. What wataanza kusingiziana wewe ni gay alafu utauliwa, not a member of that community. So this should be, and the government must stamp its authority and protect these people. Thank you. And it should be very clear. It is illegal, but it is the Supreme Court say they have a right of association. But is a situation here we see people want to take political advantage in it. In popularity is unfair. People going out demonstrating against those guys. It is very wrong indeed. Sisi hatusemi kuwa wafanye ushoga na kusagana. It is illegal kulingana na penal code. Tunasema kuwa wasinyanyaswe, wasitengwe, wasidhulumiwe. Hawa ni watu sio matumatu. Serikali lazima iwa protect. Na watu waache kukondema hawa watu. Na mtu akikosa tunarudia na strongest words wapelekwe kotini. Ushoga it is illegal in Kenya and everybody knows that. But hii kuenda publicly na kuwapiga na kuwanyanyasa na kuwapokonya, it is very wrong. That's all.
Na mtazamaji, tukitoka maeneo haya kwingineko ni kwamba viongozi wa kidini katika kaunti ya Bungoma wamemrai kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga kusitisha maandamano na kutafuta mbinu mbadala ya kuwasilisha lalama zao. Wakizungumza baada ya mkutano na maaskofu eneo bunge la Bumula wakiongozwa na mwenyekiti wa kaunti hiyo Kalistas Baraza, wamemtaka Rais William Ruto kumkaribisha Raila Odinga ili kuzungumzia swala linalowakumba taifa. Aidha, wamewarai vijana kutotumiwa visivyo na wanasiasa kwa maandamano inayoendelea nchini licha ya ugumu wa maisha nchini. Sasa tunaomba ya kwamba tuko katika wakati ya kuponya uchumi wa kitaifa. Tunaomba Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Daktari William Ruto, ya kwamba wewe ni kiongozi ambaye ni mcha Mungu. Wewe ni kiongozi ambaye unamwogopa Mungu. Tafadhali Mheshimiwa Rais, ukapate kuangalia picha kubwa ya taifa la Kenya. Haya mambo ya malumbano ukapate kukaa kama baba. Wewe ndio baba wa taifa, Mheshimiwa Rais. Ukapate kukubalia kwamba unaweza kunyenyekea ukakae chini na viongozi wenzako kama Mheshimiwa Raila. Sio kukawana serikali nusu mkate, hapana, lakini kuangalia matakwa ya taifa la Kenya. Mheshimiwa Raila pia ni kiongozi. Alipikiwa kura na mamilioni ya watu, na kwa hivyo anaungwaji mkono. Pia tunakuomba Mheshimiwa Raila ya kwamba angalia maumivu na mateso ya taifa la Kenya. Na kabla ukabare kuenda kwa barabara, Mheshimiwa Raila, unaweza enda kwa mwenzako. Unaweza kumwambia kwamba mkae chini na muangalie mambo ya uchumi ya taifa. Muangalie amani ya taifa. Na haya mambo mawili, uchumi na amani, itasababisha ya kwamba taifa litakuwa katika nafasi njema, maana ninyi wawili mkiongea. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba wakazi kutoka eneo la Nyatika katika kaunti ya Migori leo wamewasilisha ombi kwa serikali ya Kenya Kwanza kushughulikia masuala muhimu yanayoathiri eneo la Nyatike na taifa nzima kwa jumla. Wakazi hawa wakiongozwa na mwakilishi wadi wa Nyararwanda Felix Okwanyo wanataka malalamishi yao kushughulikiwa na serikali ya Kenya Kwanza ili waweze kuweka chakula mezani, huku wakiapa kuendelea na maandamano hadi matakwa yao yatakapoangaziwa. Bwana Ruto, I can remember 2007 they were with Raila in one party. So I'm urging him, being a leader is not such easy. So let him not just thumb for Baba. Let him as a leader, they sit down, he listen to what Baba is saying, then at least Kenya iendelee mbele. If you can see, the economy is very worse. Tumekuja hapa kuleta barua yetu ipelekwe kwa President wetu William Ruto. Sisi kama watu wa Nyatike, kwanza ilishakauka kitambo. Ikiongezwa na hii njaa ya unga, watu wanakufa. Wamama wanalia, vijana wanalia, kila mtu analia, sababu wakati alichukua president alisema ataanza chini kuenda juu. Kumbe hapa ameanza top kuenda down. Tunaumia sana. Ningependa kuwaambia kwamba sisi tumesimama nyuma ya Raila na tutakuwa nyuma yake mpaka siku atakapotuambia kwamba mgomo imetosha na ameshapata kitu ambacho alikuwa anatafuta. Tuna imani kwamba tutafika na hata State House ndio itakuwa mwisho wetu. Hii naona kitu kingine mmeongeza mambo ya fertilizer, lakini kama naliongea juu yake na akapeana ujumbe kwamba Waziri Oringo washirikiana na Waziri wa Agriculture waangalie vile fertilizer ikuje karibu na wananchi. Na vile umeandika hapa pia tutafuata, kwa sababu sasa Nyatike tu njaa wakati wote. So kwa hivyo hii malalamiki yote mmetupatia, si pia tutafuata kwa county commissioner iende mpaka ifike ofisi ambayo inastahili kufika. Na mtazamaji, hao ni wakazi kutoka maeneo ya Migori, eneo la Nyatike, ambapo kwa sasa walikuwa wamewasilisha matakwa yao katika mrengo wa Kenya Kwanza, ama afisi za mrengo wa Kenya Kwanza, baadhi ya masuala ambayo wanataka yashughulikiwe hata wakati ambapo maandamano yatakuwa yanafanyika kila siku ya Jumatatu kulingana na kinara wa Azimio Raila Odinga. Tayari wageni wameshafika hapa studioni. Upande wa mwisho kabisa naye Stephen Mwekesi ambaye ni kinara wa chama cha PEP ama PEP, na ambaye ameketi karibu nami ni Steve Juma ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa na pia vile vile mwanachama wa chama cha ODM. Mama sijui kama aliama chama, labda mwenye
eleza kwa mapana na marefu zaidi. Na wacha nisikilize kwanza kauli yako Stephen Mwekesi. Ile taarifa ya pale ni ya moja kwa moja kutoka eneo la Migori ambapo wakazi wamesema kwamba watakuwa wanawasilisha mapendekezo yao kwa Kenya Kwanza. Na ukiangalia maandamano ya kinara wa ODM Raila Odinga wakati huu umefanyika tofauti ikilinganishwa na miaka za awali, kwa sababu ni maandamano ambayo alifanya katika kaunti tofauti tofauti na walikuwa wanawasilisha mapendekezo. Masuala ambayo wanataka serikali ya Kenya Kwanza iwajibikie. Sijui kama hili litamtisha Rais William Ruto maandamano hayo kufanyika, na nini ambayo itafuata sasa baada ya maandamano kufanyika. Asante sana ndugu yangu. Unajua, tuseme ya kwamba hilo kusema ati kwamba jambo hili litamtisha Rais William, nadhani ako mbali sana na kutishiwa kwa sababu ya maandamano ambayo yalitokea jana. Lakini jambo ambalo limemfanya William Ruto pia aweze kuwazia jambo hili ambalo limeletwa na huyu kinara wa Azimio ya maandamano ni kwamba kwa sababu ya ile kazi ambayo ilifanyika jana, ama tuseme kutokuwa na kazi yote ambayo ilifanyika jana, wananchi, uchumi wetu vile naibu wa rais alisema ilipoteza kama pesa taslimu shilingi bilioni 2. Na jambo hilo tayari litamfanya mtu kama rais aketi chini awaze na kusema, je, tunaweza kustahimili kukaa katika mtindo huu wiki baada ya wiki, maandamano yakifanyika vile bwana Raila amesusia kufanya kila wiki iwapo hasikizwa na serikali. Kwangu mimi naona ya kwamba William Ruto wakati huu atabaki kuchukua nafasi ya kuketi chini na kuwazia, je, itakuwa ni mbinu ipi atakayotumia ili kuweza kupatia nafasi huyu kinara wa Azimio aje wazungumze. Na kwangu mimi ningependa kuomba iwapo Rais William Ruto ataamua kuketi naye kinara wa Azimio, asiketi na Raila peke yake. Aketi pamoja na viongozi wote wa Azimio, viongozi wote wa kisiasa, ndio hili swala lisionekane ni kwamba ni swala tu la kuangazia mtu mmoja. Wakenya wengi ndio walichoshwa na yale yaliyotokea wakati wa Rais Uhuru Kenyatta alipoketi tu na Raila Odinga na vinara wengine wakashangaa ni mambo gani hayo walizungumza, tukaambiwa ni handshake. Lakini wapo kama tunataka wazi katika vile majadiliano atakavyoendelea baada ya ili tukomesha haya maandamano, basi itakuwa vyema Rais William Ruto akiketi na vinara wote wa Azimio, aketi pamoja na viongozi wote wa kisiasa ili tutafute suluhu. Kama shida ni haya mambo ya uchumi, basi tuyazungumzie na tutafute suluhu inayofaa kila mtu na Wakenya wote wa Kenya nchi hii. Na kama ni mambo ya kisiasa ambayo yameletwa na kinara wa ODM, mambo ya IBC, mambo mengine tofauti ambao wameweka katika mchakato huu, basi yazungumziwe kwa undani na suluhu ipatikane. Naam. Sikiliza kauli yake Steve Juma. Tayari Steve Juma, maeneo mengine kama Nakuru siku ya leo tumeona hali imerejea tu jinsi ilivyokuwa, na sidhani kama kulishuhudiwa na maandamano maeneo hayo. Sijui kauli yako ni ipi kuhusiana na hatua hii? Unahisi kwamba itamtisha Rais William Ruto na kumlazimisha kuitisha kikao na viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza ili kutafuta njia mwafaka? Kabla niende kwa mjadala wacha ya viewers. Naam. Na kwanza kusema hivi kabla niingie kwa mjadala, nataka kuonya Deputy President Rigathi Gachagua, Bani Chungwa na Sylvester Osoro awachane na watu wa Nyanza. Kama ni maandamano, Raila aliita maandamano wa Kenya wote. Hakuna ule Mkenya watoka Central, hakuna duka ya kununua unga 70. Naam, kidogo tu shikilia kidogo, naarifiwa sauti na mushkile. Kuna swala ambalo alikuwa amegusia pale. Na hapo awali ukasema kwamba ukapendekeza kwamba wakati iwapo Raila Odinga ataitwa katika meza na Rais William Ruto, viongozi wengine katika mrengo wa Azimio pia waitwe. Kumaanisha kwamba hili swala limekuwa likitokea, lakini Raila mwenyewe ndiye anaelekea katika meza. Ndio, na unajua wananchi wengi wamekuwa wakisema ya kwamba kuna ulaghai ambao unaonekananga kwa misimu kama hii ya kisiasa, ambapo utapata kuna kiongozi mmoja ameweza ongeza ile temperature ama ile joto ya kisiasa nchini, alafu ikikuja sasa wakati wa kuketi chini na kuzungumza na kutafuta suluhu, ni mmoja kati ya hao viongozi wote ndo anaenda kuzungumza, alafu utapata kuna maeneo fulani ama viongozi fulani wanaona kwamba hiyo suluhu ambayo imeletwa haisaidii Wakenya wote, bali kusaidia mtu fulani na haisaidii Kenya kwa ujumla. Na
ikiwa basi tutasema baada ya kama tutaweza kusitisha maandamano haya kwa mazungumzo ya kisiasa, basi yawe mazungumzo ya kiukweli na wazi ambayo itajumuisha viongozi wote ili waketi chini wazungumze na tutafute suluhu. Raila Odinga hajaguzia mambo ambayo hayaeleweki na Wakenya. Kuna mambo ambayo ndiyo yanawagusia Wakenya, inawawasha, mambo ya uchumi, mambo ya hali ya juu ya... Lakini wengi wanahoji kwamba Raila kile ambacho anataka ni mkono wa maridhiano. Na hiyo ndo Wakenya hata ndo mimi nataka kusisitiza hapa. Iwapo kama Raila anatafuta handshake wakati huu, hata kama atapewa nafasi ya kujaribu kusema yale ambayo anataka kusema, wacha aseme mbele wazi na mbele ya kila viongozi wote, wajue ni nini Raila anataka haswa, ndio wajue kama watamkubalia apate yale anatafuta ama wamwambie ile itakana ni ile ambayo inawezekana kisheria ya kibinafsi ama yako ambayo itakusaidia wewe ujiinue kivyako. Hayo mambo haitakani. Mambo ni ya kuangalia nchi yetu ya Kenya vile inavyoendelea, na kwa sasa kuna serikali ambayo imechaguliwa kikatiba inafanya kazi. Wache hiyo serikali ifanye kazi kwa mujibu wa kusaidia wananchi. Hayo mengine ya side shows za kisiasa ambazo zisaidii yoyote, hali tu ule ambaye analeta vurugu, basi siasa kama hiyo ni potovu na hatutaki kwenda katika mwelekeo huo. Na siasa hiyo imepitwa na wakati, sio? Ndio kabisa. Steve Juma. Nilikuwa nasema acha nisalamia wa viewers interrupt na niende kwa majadala ya leo. Ningependa kuambia Rigathi Gachagua, the deputy president, the Silvanus Osoro, the chief with majority, then the majority leader Kimani Ichung'wah, awachane na watu wa Nyanza. Nyanza wako na haki yao, watu wa Nyanza wako na pride yao, watu wa Nyanza wako na leaders. Huwezi sema ati sasa hiyo maandamano ilikuwa watu wa Nyanza. Raila Odinga aliita maandamano kwa Kenyans of goodwill ambao wanafeel wawezi nunua unga shilingi 200, 140, 190. Ni maandamano ya Kenyan with goodwill. Mimi nilivotia Ruto na kura yangu iko hapa, imeseviwa hapa asubuhi na mapema, kulingana na vile Ruto alipromise wa Kenya ata fulfill the promises. But kama is not fulfilling the promises that he waliahidi wa Kenya, tutaongea hiyo baadaye. Lakini sasa hii kama Rigathi anafeel yeye ni kiongozi wa Central, alete unga Central, alete security Central, kwa vijana wengi wanakunywa pombe, angeshe na support Central. Wacha tutaguzia hayo masuala ambayo umetaja hapo kidogo, tushikilia hapo kidogo. Naarifiwa kwa sasa gavana wa Embu Cecily Mbarire anazungumza moja na viongozi wa chama cha katika majengo ya bunge. Wacha tuvuke moja kwa moja tusikilize anasema nini. That enabled large scale corruption and impunity committed by Mr. Odinga's sponsor and co-conspirator and handshake co-principal Uhuru Kenyatta. This will fail and the truth will be known. Police action commendable. To the Kenya Police, we salute you for having quickly come of age and for rising to the occasion. The President's action to restore fiscal autonomy to the service is paying anticipated dividends of efficiency and professionalism. We commend you for doing your best to keep Kenyans and their livelihoods safe and secure. We urge you to enforce the law firmly and bring all perpetrators of the criminal mayhem committed at Mr. Odinga's behest to account. They must be charged for every stone thrown, property looted, goods destroyed, and persons injured, no matter who they may be. It is also time to raise the bar and make Azimio and ODM fully accountable for the injury, loss, and damage occasioned by the rioters' thuggery they mobilized on the pretext of constitutionally protected demonstration. We urge a reckoning of the damages and the speedy accountability in conjunction with the registrar of political parties. Finally, it is time to confront a ridiculous predicament that has remained unresolved for a very long time. The government must determine once and for all if Mr. Odinga is above the law. If he is above the law, there is no further purpose in asking anyone else to obey the law. If, on the other hand, the government determines that Mr. Odinga is not above the law, it must activate all appropriate mechanisms to bring him to accountability without further delay, because justice must be done. That time is now or never. Thank you very much. Right. Yeah, I think
What lead? The leadership and more. Yeah, and the SG. I go first? Yes. Okay. I join the rest of my colleagues in saying 3 quick things about yesterday's unfortunate events in our country. Number 1, I wish to commend the restraint of the Kenya Kwanza supporters. I know many of them watched with utter shock and dismay as their lives were unnecessarily interrupted. They could not go about their businesses, their children could not go to school, and many other duties that they could not go about because of the incessant, ugly behavior of ODM goons that they reign terror in this city and few parts of the country. I have seen messages from many of them to these leaders that are behind me here, asking them, up to when shall we allow these people to continue to blackmail us and stop our day routines with reckless abandon? I wish to plead with them that kindly allow the government of the day time as we sort this issue for once and for all. Never again shall Kenyans continue to live under Mr. Odinga's blackmail, for which he is rewarded after every election. This administration has said this is the final time. This shall never happen again. Second, I wish to join the rest of my colleagues in celebrating our police officers who, despite a lot of provocation from ODM goons, you saw police officers innocently standing in stifling hot sun, being hunted like dogs by ODM mandarins. But they kept their calm. They never shot anybody. They peacefully dispersed the crowds. We want to tell our police officers that is what we expect. The only challenge that we want to give to the police is that those looters that are publicly known, those that have been captured on cameras, breaking up meetings, stoning people's vehicles, going into business premises, we want to see them arrested and arrested right now. The leaders that have been accompanying them into these demonstrations, they also need to be arrested and brought to book. But we celebrate the good work of our police officers. We know you're working under very difficult circumstances. It was not difficult for you to shoot some of the people that were clearly provoking you, but you kept your calm and you maintained peace and order and protected people's property. We celebrate you as our police officers. That is what we expect of you. We hope that we shall continue to hold firm despite all that intimidation and threats that is coming from the... Na mtazamaji, ni viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza wakizungumza katika majengo ya bunge kukashifu hatua ya kinara wa Azimio Raila Odinga kufanya maandamano siku ya jana, kwa sasa wakitaka awajibikie athari zote ambazo zilitokana na maandamano hayo. Steve Juma, ulikuwa na jambo? Kwa nasema hivi, Rigathi akiamua kuwa na kiongozi wa Central Province is no longer a national leader, deputy president, aongelee mambo ya Central Province. Kuna vijana wengi wanakunywa pombe Central Province, hawana kazi, watafutie kazi. Akona of agriculture, unga imeenda juu, arudish bei ya unga chini. Atafutie watu wa biashara hapa town, hapa chini, tax ziende chini. Kama yeye sasa si no longer have that value of a deputy president. You want to talk about Raila. Raila is not of his equal. That's fine. You want to talk about people of Nyanza, calling people of Nyanza goons and all that. As Luo community, our pride is our strength. Raila is our leader, despite of whatever you want. So Rigathi must respect. You want to fight Musalia Mudavadi, you want to fight Sakaja, who is brilliant more than him. You want to fight Moses Wetangula in the government, and he's pretending that he's eyeing for something 2032. Rigathi is very far from a national leader. He must change his character. He must be humble. He must hold the value of articulation of this country. Kama anataka kuwa kiongozi. Aishimu Raila Odinga. Ila saa akichukua microphone ni Raila Odinga. Raila Odinga aliita maandamano kwa Kenyans of goodwill. Wale wana feel wawezi peleka watoto shule, hawana chakula nyumbani, and Kenya, if Kikuyus feel that they are not, my brothers from Central, let me say that if they feel they are comfortable, they can buy unga at 300, that's fine, that's okay, they should just remain. If tax right now the dollar is 150 shilling, dollar is equivalent to 50, you know, if they feel they can do the business in that environment, fine. Rigathi abaki na watu wa Central, but awachane na Raila Amolo Odinga. Now, wacha niende mjadala ya leo. Hizi chest stamping yote haitasaidia. Ni ukweli Raila have raised issues that are pertinent, are very important, that need to be dealt with. When Raila asked, I voted for William Ruto. My vote is still here. Nilipiga asubuhi picha saa 11 inaonekana for symbol to protect, because Ruto convinced Kenyans
that ataleta mabadiliko. Unaelewa? That's why I went and vote for him. I didn't vote for Raila. But I still respect Raila as a leader. Kwa sababu what are bringing the maandamano? Unfulfilled promises. Aya, wacha nianze hizo promises here. Polisi nikiweka Biblia chini hivi, mtapewa pesa yenu. Hapo na hapo mtalipwa allowances na salary. Aya, wamama wa hii nchi watapewa 11 ministries nikiweka Biblia chini. 11 wamama walipromisiwa 11 ministry. I'm yet to count wamama wangapi wana make the cabinet. I'm yet to count. Aya, the bandit 3 months will be done away with. Watu wameuliwa pale hivyo North Samburu. Lakini tumeona jitihada za Kithure Kindiki. Bado 3 months, 6 months, the line 7 months, 8 months. Aya, Hustlers Fund will be 50 billion. Nikiweka Biblia chini. Yaona hiyo. Aya, mahindi, bunga itanuliwa 70 nikiweka Biblia. Juzi kuna hapa Rift Valley. Unaniambia. Lakini bunga ilishuka bei. Hakuna. Wacha side show. Wewe let us account for the promise you give us. That when nikiweka Biblia chini unga will be 70. You know, hiyo nyinyi media ndio mnalenda hii story ati unga imetoka 200, imekuja 280, imekuja 180. Hizo ni porojo. Tunataka ile bei alituambia nikiweka Biblia chini, mimi nienda kupigia kura. Unga itakuwa 70. Unfulfilled promises that are now lead to this demonstration. And leading a hungry nation. Kuongoza wale ambao wako na njaa ni shida. Unajua mtu wako na njaa kuna kitu ana lose. So Raila Odinga have raised issues that Ruto in his wisdom he must sit with Raila Odinga. First, I voted for William Ruto that knew he will bring the country together as a man. Lakini Stephen Mwakesi amesema kwamba iwapo Raila Odinga ataitwa katika meza waite na viongozi wengine wa mrengo wa Azimio. I'm going there. First thing, if the Azimio feel that Raila Odinga can present in the table, we don't need to give a demand to Raila Odinga whom is he going to negotiate with. If he decide to go negotiate alone, that's up to him, and the other parties are comfortable. That's up to him. But what I'm saying first, the government should deal with unfulfilled promises that they gave the people of Kenya during the campaign. Nikiweka Biblia chini, mahindi ya Hustler Rift Valley tanunuliwa, hakuna haja uende kuleta mahindi Brazil. Na mahindi iko hapa Tanzania na mnasema uwezi afford mahindi ya wale wa kawaida hapa Rift Valley. Government atoke waende walete mahindi. Subsidy education system. Watoto wengi wajaenda shule almost 100,000. I'm telling you from I've supposed to work and I've been a principal, been a teacher by profession, several years teaching at the university here, being principal. I can tell you for free. Watoto wengi wajaenda shule, hawana chakula, school fees imeenda juu. Now this was a government of hustlers. I'm yet to see any hustlers being appointed in the government. Kidero is a billionaire. Naam. So we'll go there. So what I'm saying, Raila Odinga wameraise vitu serious kabisa. Fungua server. Kama kweli ule opposition leader wa Brazil aliuliza afungiliwe server, alipewa server, akaenda kaangalia server na technology professional wakagundua kumbi, akakubali kwamba nililose election. But hii server yetu ukiambiwa ufunguliwe unaambiwa kuna hizo itakoza rights is not allowed, you can only access but you cannot be open the server. So let us not raise the issues that we raise this. We want an electoral system that we can take to accountable. Wacha tutasikiliza kausi yake Stephen Mwakesi, lakini kidogo tu wacha tuvuke katika kaunti ya Nakuru tuungane naye Chichi Josephine tueleze wenyeji wa maeneo hayo na yeye pia kusema kuhusiana na hatua hii baada ya maandamano. Ni kipi ambacho na Wakenya wanatarajia nini kuhusiana na hatua hii ya kinara wa Azimio Raila Odinga? Stephen Juma hapa ametaja masuala muhimu kuhusiana na hatua ama mipango ya Rais William Ruto baada ya siku 100 ambayo alikuwa anasema kwamba masuala kadha wa kadha ikiwemo unga itaweza kurudishwa bei yake chini, na kuhusiana na swala la wale mahasla kuwepo katika serikali ya Kenya Kwanza. Chichi Josephine, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, na kama umekuwa ukisikiliza mjadala huu, sijui wakazi wa kaunti ya Nakuru wana lipi la kusema kuhusiana na kauli yake Stephen Juma hapa studioni? Kirobi, ni kweli nimekuwa nikisikiza mjadala huo wakati ambapo pia amezungumzia swala la yule ambaye ni Rais William Ruto alipopeana siku 100 na akasema kwamba ndani ya siku 100 atahakikisha kwamba gharama ya maisha imeenda chini, na baadhi ya masuala mengi ambayo pia aliweza kuhakikisha kwamba wakati pia wake wa kampeni aliweza kuahidi kwamba atakuwa tu amesuluhisha. Hivyo basi imepelekea kuona kwamba wale ama muungano wa chama cha Azimio la Umoja wakifanya maandamano yao kuweza kushinikiza serikali kufanya yale ambayo alitakiwa kufanya yale ambayo aliahidi wakati wa kampeni. Na hivyo basi tukaona muungano wa Azimio la Umoja
kiendeleza maandamano ambayo yameona wengi ama baadhi ya wakazi hususan katika kaunti ya Nairobi wakiwa wamepoteza maisha, wengine wakajeruhiwa. Na hivyo basi tutake tu kujua iwapo njia ya maandamano ama njia ya kuweza kuona kushinikiza serikali ikaweza kufanya kile ambacho iliweza kuahidi, iwapo hilo litafanyika tu kupitia maandamano ama ni nini kingine kinaweza fanyika ili kuona kwamba suluhu linapatikana na Wakenya wanaishi vile ambavyo vinafaa. Hivyo basi nitangulize nawe dadangu, wewe ukiwa mkazi hapa Nakuru. Jana tuliona maandamano yakiendelea, watu wengi wamepoteza maisha, na pia naibu wa rais akasema tumepoteza mabilioni ya pesa maana biashara hazikuweza kufunguliwa. Je, njia mbadala ya kuona kwamba serikali inawajibika ni ipi? Ni maandamano ama vipi? Naweza kuambia serikali yetu iweze kuzuia hii maandamano, ama hao wanafanya maandamano waweze kufanya maandamano ya amani, because kama siku ya jana poteza mali asili mingi sana sababu ya maandamano ya ujinga. Watu wengi walipoteza maisha yao, wengine walivunjika kwa sababu sijui ni faida gani walipata juu ya kuweza kuvunjika na kupoteza uhai wao kwa sababu ya kitu ambao itawafaidi. Kenya najua saa hii kwamba serikali ni moja na tutaweza kuchagua serikali nyingine hadi miaka 5 iweze kuisha. So naweza kuadvise ya kwamba wewe unaingia katika mgomo, enda mgomo yako utaratibu bila fujo ili uweze hata kuanza kudhuru uchumi yetu. Ningewaomba waweze kufanya kwa amani ili tuendelee na maisha yetu kwa usalama. Kadhalika, wakati ambapo Rais William Ruto aliingia mamlakani alisema tu apatiwe siku 100 ataweza kuwa amehakikisha kwamba gharama ya maisha imeenda chini, na siku 100 zimeisha. Sijui iwapo watashinikizwa kivipi, iwapo si maandamano watashinikizwa kivipi kuona kwamba gharama inazidi kushuka. Mimi naweza kusema aje, kama mimi mfanya biashara, kuna wakati unaweza squeeze biashara yako na ukose kusimama kama vile ungependa. Rais wetu wa nchi aliweza kukuta Kenya yetu haina pesa, alikuta kwamba hakuna chochote kwa nchi, lakini naweza kusema ya kwamba ako na muda wa kuweza kuhakikisha kila jambo itakuwa sawa. Wananchi waweze kutulia, wagoje afanye kazi yake na uchumi yetu itaweza kuinuka. Wapatiwe muda. Yes, apatiwe muda because muda ni mchache na uchumi iko chini, so ataweza kuendelesha na mambo yote itakuwa sawa. Shukran. Nizungumze na babangu hapa. Nieleze, hapo jana tuliona maandamano yakiendelea yakiongozwa na muungano wa Azimio la Umoja na pia biashara zikaathirika pakubwa hususan katika kaunti ya Nairobi. Je, njia ya kwenda maandamano ndio suluhu? Na iwapo si suluhu, Rais William Ruto alisema kwamba kwa siku 100 atahakikisha gharama ya maisha itashuka. Twende vipi? Kufanyike nini iwapo maandamano si suluhu? Kwa majina naitwa Mwenda, mimi ninafanyaga na industry ya DNS Sako, naendaga Nyahururu na Nakuru. Sasa kwa mfano mgomo ya jana, hatukufurahia hiyo mgomo ya jana because sasa kazi ilienda chini na kazi mingi ilikuwa imefungwa. Sasa tukionelea hii mambo ya mgomo haijengi Kenya. The best way ni watu wakae chini waongee, wajue venye watatengeneza hii mambo kuliko saa yote mfurugo ya mgomo isaidii. Na tukiongea kidogo, hawa watu wa Azimio wakubali serikali yenye iko sasa, ndio sasa inafaa kutumikio, na huwezi enda pale kubishana na serikali. Serikali kipanga hivi ni hivi. Hii mambo ya kubishana na serikali hiyo tuache, na hiyo tulisahau wakati tu tulichaguana. Sasa mimi ningeomba wa Kenya, na sana sana niongee na vijana youth bana watu wadogo na wasichana. Hii kitu ya maandamano, vijana na wasichana hawa wadogo hao ndio wanaumia zaidi because sasa ukiambia tuende mgomo Nairobi pale State House, mkuu hawa watu kwanza wanamwambia hawa mkumbuke hawa wako ndani ya serikali, wako na mshahara, lakini mimi na wewe tumeambiwa tuingie kati tuende mgomo na hakuna mshahara tunapewa. Hapo sasa ndio naambia bwana youth, hapo tujichunge sana kutumia na hawa wakubwa. Ile serikali iko tutii sheria, tufanye kazi, watu waungane na president wetu, mfanye kazi kabisa, mkanyagie hapo. Na unaposema hivyo kama Mkenya, unahisi kwamba yale ambayo Rais William Ruto aliweza kuahidi wakati wake wa kampeni ameweza labda kuona kwamba yote yanafanyika, ama utasema nini kama Mkenya? Sasa unajua hii serikali wakati William Ruto alipatiwa hii serikali, kusema kweli ilikuwa hii kwa manini kwa hii maofisi hakukuwa na kitu. Kulikuwa hakuna kitu. Sasa tunafurahia serikali ya William Ruto. Sasa hii unga wamejaribu kwa dogo. Sasa ile William Ruto sasa tungepikana na hii ni hii fertilizer ianguke kidogo ndio tuweze mbolea itoke cheap kidogo tuweze kupigana na
Si ati njaa unakaa kwa nyumba pale William Ruto akuletea chakula. Ni utafutana na shamba, uchukue jembe uende kwa shamba. Sasa hiyo ndio kupigana na njaa. Sisi wote kwa barabara mgomo ati unga ianguke. Unga inaanguka na hakuna pesa. Chukua jembe kwenda kwa shamba. Hiyo sasa ndio kupigana na njaa. Asante sana. Kauli ya mwingine bwana MCA wa Kitandari Ward. Yes. Nieleze wewe kama mkazi wa Nakuru. Ndio. Unaelewa sana kuhusiana na maandamano ambayo yalikuwa yakiendelewa hapo jana, na hususan katika eneo letu lilikuwa na amani. Katika kaunti ya Nairobi kulionekana na mengi tu ambayo yalikuwa yakiendelea, vifo, majeruhi. Unaona ni njia mbadala ya kuona kwamba serikali inawajibika? Kwanza kabisa majina yangu naitwa Sami Samuel Wanjiru. Tungependa kukashifu vilivyo maneno ya maandamano na kuharibu mali ya wananchi. Ndio kuna haki ya kuandamana katika katiba, iwapo hausikiki kupitia mazungumzo, katiba inakuruhusu basi uandamane ili utafute haki yako. Lakini wakati ambako unatafuta haki yako, jua pia kuna haki ya mwingine. Wakati ambako unaharibu kazi, biashara ya mwingine, wakati ambako unajeruhi mwingine, hiyo sio haki kamwe. Na sio njia mwafaka ya kutafuta suruhu wakati ambako watu wanaandamana. Njia mwafaka ni njia ya mazungumzo, njia mwafaka ni njia watu kukaa chini, na serikali hii ni kubwa. Na pia tena tuko na shida nyingine wakati ambako wale wako kwa serikali wanasema hawana nafasi ya wale ambao wako opposition. Hiyo inaleta shida kabisa. Ni watu waletwe pamoja, wale ambao wako katika opposition waje kwa serikali, maana serikali hii ni kubwa. Wapate nafasi pia ndani, wapate nafasi pia ili tuweze kuwa na amani. Lakini we kama Mkenya unaona kile ambacho Rais William Ruto aliahidi amekifanya? Ametekeleza yale ambayo aliahidi wakati wa kampeni, na pia aliweza kusema kwamba apatiwe siku 100. Unaona kwamba ameweza kutekeleza yale ambayo alifaa kutekeleza? Hajatekeleza yale ambayo alisema, na tunawaelewa ya kwamba pengine wamekuta serikali ambayo haijajipanga, ndio walikuwa wakijipanga, pengine inakuwa ngumu wao kutekeleza. Na tena watu wa Kenya Kwanza ni watu wazuri sana kwa kuahidi, wanajua kuahidi sana, lakini kwa kutekeleza inachukua muda. Yes. Kauli yako hiyo. Basi Kirubi, iwapo umesikiliza, ni wakazi wa kaunti ambao wanaelezea mengi tu kuhusiana na maandamano ambayo yaliendelea hapo jana, na pia kuhusiana na kile ambacho Rais William Ruto aliweza kuahidi kwamba ndani ya siku 100 atahakikisha kwamba baadhi ya masuala kama gharama ya maisha atakuwa amehakikisha kwamba yameenda chini. Na hivyo anasema bado hajaonekana kutekeleza ahadi zake alizozifanya wakati wa kampeni, lakini wengine wanasema aweze kupatiwa tu muda kuona iwapo atapatiwa muda kila kitu kitakuwa shwari. Hivyo basi pia umeweza kukashifu maandamano ambayo yalikuwa yakiongozwa na muungano wa Azimio la Umoja. Hivyo basi tuzidi kuona kile ambacho kitakuwa kikiendelea baada ya maandamano hayo ni nini, maana yule ambaye ni Raila Odinga aliweza kusema kwamba kila Jumatatu watakuwa wakifanya maandamano. Tusubiri kile ambacho kitakuwa kikijiri kila siku ya Jumatatu. Kwako Kirobi, mimi ni Chichi Josephine. Naam, asante sana Chichi Josephine kutoka kaunti ya Nakuru kwa kusemezana na wakazi wa maeneo hayo. Mimi nitarejea hapa studioni nisikilize kauli yake Steven Mwekesi. Umesikiliza machungu ya baadhi ya wakazi na pia vile mapendekezo katika serikali ya Kenya Kwanza. Sijui kauli yako ni lipi na kile ambacho Steven Juma alikuwa amesema hapo awali. Bwana Kirubi, wacha niseme mimi ni Mkenya kama Wakenya wenzangu. Ndio hali ya uchumi imezoroteka, bei ya bidhaa iko juu kabisa, na ni lazima sisi kama Wakenya ambao wana haja ya kuona tunaendelea kuuliza serikali wanafanya nini ili kuhakikisha kwamba wamepunguza hii bei ya bidhaa katika nchi yetu ya Kenya. Lakini swali tunafaa kujiuliza ni kwamba je, mtindo ambao unaotumiwa na bwana Raila Odinga kuweza kuzungumzia masuala haya ni mtindo ambao unaofaa wakati huu ama unafaa kutumika wakati mwingine? Ukisikiza kwa undani, jambo ambalo mimi naona linaleta utata katika mazungumzo haya yote ni kwamba bwana Raila anataka kutumia kukosa kushinda ushindi wake tarehe mwezi wa Agosti mwaka jana kuyaleta katika mambo ambayo yanasumbua mwananchi wakati huu. Lazima achague nini ambayo anataka kwenda kuambia mwananchi. Lakini ni kweli kwa sasa gharama ya maisha imezoroteka kabisa. Mimi kama kiongozi wa chama cha kisiasa nitakwambia ni ukweli. Na mimi pia ninakaa chini nauliza, je,
Rais William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza itaanza lini kusaidia mwananchi aweze kupata nafuu kutokana na uchumi wa Kenya hii. Lakini pia hatukai ni kama tumetoka katika nchi geni. Sote tumekuwa hapa Kenya. Tumeona yale ambayo yalikuwa yanafanyika wakati William Ruto alikuwa nje ya serikali, na huyu kinara wa ODM alikuwa ndani ya serikali, na hakuwa anakashifu Rais Uhuru Kenyatta na bei ya bidhaa ikipanda juu kila siku. Hakuwa anasema lolote. Wananchi walikuwa wanaumia, wakasema basi kwa sababu vile tunaendelea kuumia, wacha tutamaliza haya maneno katika debe. Na wakaenda kwa debe wakamaliza hiyo maneno. Wakachagua serikali mpya, wakasema hii ndio serikali basi tunaitarajia itatatua mambo yetu. Kutoka hiyo siku masuala ya mambo ya ushindi ama kuzozana katika ballot yalikuishia hapo, tulienda kotini na tukamaliza. Lakini ni jambo la utapeli ukiona Raila Odinga akiamua kuchukua masuala ambayo alishindwa katika koti kuu ya Kenya na kuanza kuyaingiza hapa ndani na kuyachanganya na kuweka ndani katika masuala ambayo yanaumiza Mkenya kwa sasa, na ni mambo ya uchumi na gharama ya bei ya chakula ambacho kiko sasa. Kwangu mimi ningependa tutofautisha haya mambo. Kama ni mambo ya ukweli, Rais William Ruto amesema, mimi niko tayari kusikiza Raila Odinga. Lakini niko tayari kusikizana naye kwa masuala ambayo yatasaidia Kenya wote. Tuzungumzie mambo ambayo yako ndani ya katiba. Na je, kuna uwezekano wa gharama ya maisha kupanda ama ndio itakuwa mbaya zaidi kutokana na maandamano haya? Maandamano haya sasa yameongeza bei ya kila kitu, kwa sababu uchumi wetu sasa unaendelea kuzoroteka. Ile ambayo Raila Odinga anafanya saa hizi ni actually kugandamiza mwananchi, kwa sababu uchumi wetu sasa unazidi kuzorota kwa sababu hatufanyi kazi. Jana ilikuwa ni siku ambayo tungekuwa tumeingiza bilioni 2 katika uchumi wetu. Tumepoteza hizo pesa. Tutawahi zipata tena? Hapana. Lakini anasema ataendelea kufanya hivi kila wiki mpaka siku ile sijui William Ruto atakuja kumzungumzia nini. Kama wanataka kuzungumza na William Ruto, basi waketi chini wazungumze vile watasaidiana kurudisha bei ya unga, bei ya bidhaa ishuke chini. Kama ni mazungumzo kama hayo, mimi niko tayari pia kusema William Ruto aketi chini na Raila Odinga. Lakini kama ni kuketi chini na kuzungumza na kusema je, mimi nataka wale commissioner ambayo mimi nataka waingie katika IBC, hiyo ndo mambo ya mazungumzo kando na vile iko kwa sheria, hiyo sio mazungumzo ambayo inahitajika kwa sasa. Kama ni mazungumzo ya kusema ati mimi nataka nipewe nusu mkate ama nisaidie watu wangu hapa wapewe kazi hapa na pale, hizo sio mambo ambazo wananchi anataka kusikia. Sasa tunataka kusikia Raila akiketi na William Ruto wakizungumza mambo ambayo yanahusu maisha ya mwananchi wa kawaida. Na kama ni kupunguza bei ya bidhaa, hiyo ikubalike. Alafu mwisho, Kirubi, tuseme ukweli. Ndio William Ruto alisema siku 100 nitakuwa nikiweka Biblia chini, vile ndugu yangu amesema atakuwa ametatua shida kadha wa kadha za Wakenya. Lakini hiyo ni hali ya mazungumzo ya kisiasa. Alipoingia pale ndani akatambua kuwa mambo yalikuwa hayako vile alikuwa anadhania. Na ni kweli amejitolea, amefanya bidii. Tumesikia Hustler Fund, ndio hiyo tumeiona ameifanya. Amesema bei ya fertilizer ishuke. Kwa hiyo amejitahidi kwa kiasi fulani. Amejitahidi. Hatuwezi sema huyo jamaa hajitahidi. Amejitahidi. Mmoja wa kazi pale katika kaunti ya Nakuru amesema tumpatie muda. Kabisa. Hebu acha niingilie kati. Hii maswala watu wanasema William Ruto aliingia serikali ako anajua akapata mambo tofauti huko pale, hizo ni porojo. And I think media should not need this. Because right now William Ruto have used almost 1 trillion. Economists will tell you. Since hiyo pesa ilitoka wapi? They have used almost 1 trillion. 1 trillion in the government. Hiyo pesa ilitoka wapi? Rigathi Gachagua ofisi yake na bibi yake wana add almost 2 hata nani Ukuri Yatani alisema 1.2 billion for the renovation of the office, something of the sort. So you can't tell me right now. I've just read something, Treasury imetoa 800 million kunua magari kwa ofisi ya Rigathi Gachagua, ofisi ya Musalia Mudavadi, ofisi ya William Ruto. Hiyo pesa inatoka wapi? You can't fool people all the time. You know, time has come that government must own their promises they made to Kenya. The pledges that they gave to Kenya during the... Kwa hiyo unamaanisha kwamba serikali iendelezi uongozi. Wametumia kama mpaka sasa hivi wametumia almost 1 trillion. Almost one and put this into record because I'm a national TV. They have used almost 1 trillion. It's enough to bring maize from Rift Valley province to lower the price of the unga ikwe 70 bob ile tuliagree. 70 shillings. Ataki mingi. Number 2, hizi mkutano wanaita Sili Barire. Ni mtu mama nimeheshimu sana kwa muda mrefu kwa kisiasa.
wafaa waite hizo mkutano walali, they are national members of National Assembly. Kama ni tax ndio iko juu kwa unga, basic commodities, instead of wasting this press conference on TV, warali they are the members of parliament, waende waketi pale, waangalia what can we do to Kenyans. Yesterday, Ruto, the president keep on giving promises. Now mimi napenda kusema hivi, William Ruto achane na kupeana ahadi anymore. Let us fulfill zile tumepeana wakati wa campaign, hata kama ni kidogo, hata kama ni 5%. Hiyo hustler fund tuliambiwa 50 billion. Right now ukiuliza swali, nyinyi ndio watu wa media, mnaenda kukaa na yeye mnauliza swali. Ukiulizwa, sasa how much has he been given? There will be story. Ni 200 million, 300 million, that's why we get 500. What can 500 do? Do you know how many people in Kenya earn 300 in a day? And if unga is 200 or 180, ni wengi sana. Wengi sana. So, mpaka saa hii naona pesa imetolewa ya kununua magari kwa office of the president, office of the prime minister, the chief cabinet, whatever, hiyo kazi ya Musalia na hiyo ya Rigathi, the deputy president. Hiyo pesa itolewe hapo, because William Ruto alituambia yeye aendelee kutafutia wadozi kazi, anaenda kufanyia wananchi wa kawaida kazi. Sasa what for this all for 800 million naenda kununua magari for serikali. Hii pesa ipelekwe inue mahindi from Tanzania, inue mahindi hapa Rift Valley, wa Kalenjin wako na mahindi, ndugu zangu hapa from wa Kalenjin, iletwe hapa, wa Kenya wapate unga 70 shillings. Hataki kusikia unga ni 180. Sisi hiyo ilikuwa promise ilikuwa unga ni 70 shillings, na hiyo ndio tunataka. Raila Odinga lazima akae na William Ruto. Because Ruto alishinda uchaguzi hata kama ni ya katiba with minority, 200 votes. Hiyo ni half of the nation and half of the nation the other side. Lazima wakae chini, easy chest thumping, I will not sit with the president, I will not sit with the Raila Odinga and all that. Wakenya ndio wanaumia. Ruto alisema kazi yake ya kwanza ni kuunganisha Wakenya, bring the country together. You can't bring the country together by bringing people like Kidero from Nyanza. You bring people like Owedi, giving them job. Those people are not even going home. There's nothing they have contributed in this government. I don't even understand why Ruto is giving Kidero a job. That job should be given to me. Because if you go to Kibra today, hata kwanza nilikatwa na panga watu wa Kibira nikikampeni. Na hapo ndio naishi. Kuna kampeni ya William Ruto. So hiyo job napewa Kidero, nifaa nipewe. Si Kidero. Kidero is a billionaire already. He's not a hustler anymore. Steve Juma, umetaja masuala muhimu sana katika serikali ya Kenya Kwanza. Yes, so wapewe hustler kazi kufanya. Wacha tuchukue pumziko mafupi, kisha baadaye turejee na iwapo kama kuna uwezekano wa Rais William Ruto kuketi chini na Raila Odinga kutatua masuala chanya kabisa. Mtazamaji, kwa sasa tunachukua pumziko mafupi, kisha baadaye tunarejea na mengi zaidi. Baada ya maandamano ni kipi ambacho kitakuwa kinafuata? Usiende mbali, matangazo hayo nafuatilia kupitia kwa mtandao wa Facebook TV47 Live. Tegea. Ladies and gentlemen, karibuni sana. This is Dr. Frank tonight. And of course, on to our first guest of the night. An amazing actress, an award-winning actress, one of the top influencers right now, a top brand ambassador, ladies and gentlemen, and a lady who I respected, of course. I'm proud to call her my friend. Ladies and gentlemen, DJ listening, are you ready for something there? Yes. You ready, yeah? Yes. Give me something, yeah? Ladies and gentlemen, the one and only Kate Kamau, aka Kate, actress. How much material It's a lot. It's a lot. I mean, I'm a lot. Does it give like, is it like normal time to wear like 10 minutes? Asha. Ama like lazima uipangie. Hii lazima shida ni kwenda kwa choo hiyo tu. Yeah. When they come to think of it, madam of a jumpsuit, how do you guys go to the washroom? How do you guys deal with that That's whole where thing? we go in pairs to the bathroom. No, men, you'll never find men going to the washroom in pairs. Ati wewe Richie ni aje? Nasikia kusojo, hebu do you see? I think ladies are so privileged. You guys can even call each other boom, babe, sweetheart. Yeah. Imagine now I'm now calling Richie. Richie babe, ni aje? Unakamjobosa ngapi na saxophone? But we are okay with that. Never. Yeah. Kate, welcome on the show. You are our first guest ever. Piga makofi. Pia tuko na interior design round hii. Hii ni Wajakoya ama check relax. Usiseme na nguvu we. Nakada wana watch, nakada. Ni sponsored. Let me ask, have you ever tried? No, what is that? No. Haujawahi? Hata by mistake. But now I know it because of Wajakoya. Oh, really? So hujaipita kwa campaign ya Wajakoya by mistake ukaisikia? Have you ever tried drugs at any point? Which one?
You're a clean, I'm a good role girl. model. Role model. Sawa, kwa Listen, do we have enough role models in the industry anymore? Or because I've seen these days, people do their own things. They mess up on social media. Then they come and say, listen, I was not born to be a role model. I'm living my own life. Do you think that is the correct way to handle it? And I think what Akothe says, I did not choose to be a role model. It's my career that inspired you to give me that title. So you cannot give me the pressure to become a role model. That's how you feel. So that's how you interpret my brand. But I have to live my life. I'm not telling you to live the way I live. You understand? But I know I have a responsibility as a public figure to act in a certain way. In a certain way. But in the same breath, I have to live my life truthfully, being me. If it inspires you, yes. Well and fine. If it doesn't, good. Yes. Let me ask, which is like the most weirdest story you've ever heard about you? Ile mpaka kwa guy. Todie. Like I'm very mean, I'm a snob. Kununua bei za bidhaa ya vyakula kwa bei ya chini, wanakubaliana kwamba bei hii ya bidhaa iko juu, lakini wanasema kwamba maandamano si suluhisho, na ni baadhi ya maoni ambayo nilikuwa nimeweza kuchukua wiki jana, lakini kuona kwamba maandamano yaliweza kufanyika jana na kuwa yameratibiwa kufanyika kila Jumatatu, ningependa sasa niweze kuwahusisha waweze kutuelezea kama iwapo wao wataweza kujitokeza na maoni yao ni kuhusiana na hali ambayo iliweza kushuhudiwa jana pale ambapo wafanyikazi waliweza kufunga biashara zao na taifa kwa ujumla likaweza kupoteza zaidi ya shilingi bilioni 2. Tutaanza na mwenzangu hapa. Tafadhali karibia, tueleze majina yako na uweze kutuelezea hisia zako ni zipi kuhusiana na maandamano ya siku ya jana. Kwa majina naitwa Havi Clapperton Ogum, na kulingana na hii maandamano ya jana, mimi naweza kusema ya kwamba kwa njia ya maandamano ndio sisi tunajielezea venye tunafeel ama venye tunasikizia huku chini. Kwa sababu ya kwamba hakuna barua tunaweza andika ama simu tunaweza piga ifikie president kule juu. So kwa hiyo njia ya maandamano ndio anaweza jua sisi ya kwamba Wakenya, mtu kama mimi binafsi anajua the pain I feel. Ya pili, hata hii maandamano venye kinara Raila amesema ifanyiwe tena Monday, mimi naona si mzuri. Ingekuwa kila siku ndio tusikizwe. Lakini kile ambacho tumeweza kuona katika jiji kuu la Nairobi ni vioo kuvunjwa, biashara kuharibiwa na masuala kama hayo. Je, maandamano haya huoni kwamba yanaleta hasara kubwa kuliko yale ambayo mnazungumzia? Sasa ndugu yangu, wale wenye waandamana wakivunja vioo na maduka za watu, wale ni wakora. Wale si waandamanaji wa haki. Ukiandamana kwa haki yako, nenda andamana peaceful, because it was a peaceful demonstration. Haikuwa maandamano ya kuibia mtu ama kuvunja vioo za watu. So hao wengine ni wakora. Muandamanaji ule halisi ni ule alikuwa natoka kwake, pengine amebeba bango ama kibendera hivi kuonyesha hisia zake kulingana na venye serikali ya sahi inatupeleka. Asante sana, nimkaribishe mwingine kwa sababu ya muda. Tueleze jina lako na uweze kutuelezea wewe kama mkazi wa jiji la Mombasa. Je, mbona nyinyi hamkujitokeza, na iwapo mtajitokeza wakati huu mwingine? Kwa majina naitwa Mwangi ama ukipenda Mwangi Kafrora, na mimi ni mfanyabiashara hapa Mombasa. Sisi kama watu wa Mombasa, wengi wetu tumechanuka na tunajua ya kwamba tunapoenda kwa maandamano huwa tunajiharibia. Na tumeshuhudia kwamba Nairobi hakuna biashara ambayo ilifanyika. Sisi hatusemi ya kwamba maandamano ni mambaya, lakini maandamano yana muda wake. Kama ukiangalia the former prime minister anaita watu waende kwa maandamano, maybe kwa sababu anasema kuna high cost of living na Wakenya wanapata shida. Mimi nataka kumuuliza, alikuwepo kwa ile serikali ambayo iliondoka, na wakati ule unga ulikuwa 230. Wakati ule alinyamaza kimya na hakuongea. Saa hii serikali ya William Ruto imeingia katika uongozi, wameshukisha unga ukashuka mpaka 180 something. Sasa saa hii ndio wanatuita tuende kwa barabara tukaandamane. Kwa hivyo mimi nataka kusema ya kwamba maandamano yana wakati wake. Wakati serikali imeshindwa kufanya na tunaona kweli sisi kama wananchi tunaumia, saa hizo tunaweza enda kwa maandamano na tuwahimize wafanye mabadiliko. Lakini hii serikali ni changamoto bana. Naam.
Asante sana. Ni miezi 6 pekee kwa wao kuwa mamlakani. Je, tueleze hisia zako, tueleze jina lako na kuona kwamba kuna wengi ambao wanapendekeza kwamba mrengo wa Azimio la Umoja uweze kuchukuliwa hatua ya kisheria kwa kuweza kuleta vurugu na utovu wa amani. Una yepi kuhusiana na hilo? Kwa majina mimi naitwa Fred. Mimi ni mkaaji wa huku Mombasa. Kwa watu wa Azimio kufanya maandamano ni haki yao kisheria. So hakuna haja ya watu kuita eti wachukuliwe hatua. Sheria ni walifanya maandamano kulingana na katiba yetu. Tunaruhusiwa kufanya maandamano kuonyesha hatujaridhika na hii serikali ya sahi. Bei ya kila kitu iko juu. Mwananchi wa kawaida kama mimi hatuwezi pata ile pesa ya kununua vyakula. Kila kitu imepanda. Naam. Pasi na kufanya maandamano, je, ni mapendekezo yapi wewe kama mkazi na Mkenya ungependekeza dhidi ya viongozi wetu waweze kuleta ule umoja baina ya taifa? Wakae chini waongee. Wakae chini waongee, waache kupiga kifua. Serikali si ya mtu mmoja, si ya president mwenyewe peke yake ama ya deputy president. Wakae chini na hao wengine waongee na waone venye watashukisha bei ya kila kitu ikwe chini. Yes. Asante sana. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada kwa sababu ya muda. Nitaweza kuregesha usukani huu studioni ili wachanganuzi wetu waendelee kuchanganua mengi kuhusiana na swala hili. Kutoka upande huu wa Mombasa, jina langu ni Paul Munio. Na asante sana Paul Munio kutoka kaunti ya Mombasa kwa kusemezana na wakazi wa maeneo hayo. Bila shaka umetoa mapendekezo kadha wa kadha kuhusiana na msukosuko ambao unazidi kushuhudiwa humu nchini. Wacha nisikilize kauli yake Stephen Mwekesi kuhusiana na hatua ile. Je, kuna uwezekano wa Rais William Ruto kumuita kwenye meza kinara wa ODM Raila Odinga? Kwa ukweli ni kwamba ni lazima. Sioni kama kutakuwa na mbinu nyingine ama njia nyingine. Lazima Rais William Ruto aketi chini na kinara wa Azimio Raila Odinga waweze kufanya mazungumzo. Lakini nilivyosema hapo awali ni kwamba ni vyema wakiketi sio na Raila peke yake, bali waite viongozi wote wa kisiasa ambao wana haja ya kuhakikisha kwamba mwananchi amepona. Kuna masuala mawili ambayo lazima tuhakikishe tumeelewa. Ya kwamba kuna masuala ya kisiasa ambayo Raila Odinga anataka yatatuliwe, na kuna masuala ya kiuchumi ambayo pia ameongeza katika yale maombi yake kwa Rais William Ruto. Lakini ni muhimu ya kwamba tunapotatua mambo haya mawili tuelewe ya kwamba yule ambaye anaweza angalia na kutatua masuala ya kiuchumi ni Rais William Ruto peke yake, kwa sababu yeye ndo akona serikali. Lakini ikija kwa masuala ya kisiasa, basi wanaweza keti pamoja na wazungumzie hayo, lakini ndani ya kikatiba. Yaani waketi chini watatue kama ni masuala ya kuweka mambo ya kusema Cherera 4 wakuje waingie tena katika IBC. Hayo mambo yamepitwa na wakati. Watu Cherera 4 walijiuzulu, wakaondoka, mambo yao yakakwisha. Tuzungumzie, je, tutajaza hiyo IBC na kamishna kivipi bila kuleta mzozo, bila kuandamana, bila kuleta vurugu nchini? Kama ni mambo ya sava yalipitwa na wakati. Tusirudi nyuma. Kwa sababu mambo haya yalitatuliwa na koti na yakamaliziwa. Kama uko na maswali kuhusu haya mambo yaliyopita, basi tafuta muundo mpya wa kurudi kotini kama utaweza, ama ujaribu kutafuta mbinu nyingine. Unaweza enda kama Martha Karua alipeleka Waiguru katika koti ya East Africa, na sijui mambo yake yalienda namna gani huko, lakini niliona mambo yake yalitupwa nje. Raila Odinga lazima atafute suluhu ambaye inaeleweka. Mambo ya kusema utatafuta kupata kuwa kiongozi ama uito mshindi wa uchaguzi ambao uliopita kwa kutumia maandamano, hiyo sio mambo ambayo tunaweza zungumzia kwa sasa. Lakini hii sio mara ya kwanza kwa Raila Odinga kufanya maandamano. Wananchi wamefaidika namna gani na maandamano yako ya kuikosoa serikali? Hakuna siku tuseme ukweli, kutoka 1992 maandamano yamesaidia mambo kadha wa kadha. Kidemokrasia Kenya imekuwa kwa sababu kumekuwa na mtu ambaye ameenda kuandamana ili kujaribu kufanya serikali isikize mambo yao. Na kwa kweli kisiasa maandamano yamesaidia. Lakini ikija kwa mambo ya Raila, kuna wakati mwingine maandamano yake yanaenda kwa kibinafsi.
hayazungumzii yale masuala ambayo yanahusu Mkenya. Na ndio maana unapata wale ambao wanamfuata kwenda kuandamana huko katika vitongoji ama katika streets za Nairobi ni wale ambao wanasema huyu baba ni baba wangu wa kisiasa. Akisema tutoke tunatoka. Lakini wakiulizwa kwa undani ni kwa sababu gani wanatoka, hawana jibu. Ni kwa sababu wanafuata ile Raila anataka. Hii siasa ya ubinafsi ya kupotosha wananchi ili wewe upate ile kitu unataka, labda upewe kazi huko AU ama upewe kazi katika UN. Sijui kama saizi anatafuta kazi gani ya kidunia. Inaweza kuwa labda anataka kuwa Secretary General wa United Nations na anatumia maandamano sahihi. Kitu ambacho Rais William Ruto amekataa ni kutumika na kiongozi Raila Odinga kufanya ile ambayo itamsaidia yeye kibinafsi na familia yake. Kama ni jambo ambalo itasaidia mwananchi wa kawaida, basi ako tayari kuketi nao. Ametoa mwito tayari waje waketi chini wazungumze. Lakini itakuwa ni Raila Odinga peke yake, itakuwa Raila na vinara wote wa Azimio, kwa sababu tuseme ukweli, kuna watu milioni 8 hawakupiga kura. No. Kuna watu milioni 8 walipigia kura Raila Odinga, na kuna watu milioni 8.5 walipigia Rais William Ruto. Kwa hivyo bado nchi imegawanyika. Yoyote ambayo William Ruto atakachofanya ili kuleta nchi pamoja itakuwa kwa sababu ya kusaidia Wakenya wote waje katika umoja ili tuweze kukuza uchumi wetu. Sio kufanya kongamano la kuleta viongozi pamoja ili mtu mmoja anufaike ama aweze kufaidika na hiyo. Kama ni siasa kama hiyo, last time Raila Odinga tulimpatia kura kama watu wa Taita Taveta. Lakini maendeleo yote ilienda Nyanza. Sisi kama watu ambao tulimshika mkono tulishangaa. Ni kwa nini basi tunaendelea kushika kiongozi mkono, akienda pale kuzungumza anaenda kujizungumzia mwenyewe. Tunataka viongozi ambao wako na moyo wa kusaidia Kenya nzima. Kama Raila ataweza kusikizwa na William Ruto, akienda pale azungumzie maeneo yote ya Kenya, bali si kuzungumzia yale ambayo yatamsaidia kule Siaya na huko maeneo ambapo anaona ni sugu kwake. Lazima ikuwe ni mambo ya kusaidia wananchi wote. Umetaja masuala muhimu sana. Steve Juma, nadhani umemsikiliza vizuri Mwekesi. Ningependa Raila na Ruto akae chini vile amesema. Na kitu tu wezi tofautiana is we cannot separate politics and economy. Lakini ametaja mambo ya demokrasia, kwamba maandamano yamesaidia nchi kukua kidemokrasia. Hiyo ni ukweli. Hata wakati ya 2007 maandamano Raila waka-agree, peace ikakuja. Uhuru handshake, maandamano ikakuja, wakaleta handshake, amani ikakuwa nchi. Watu wakaendelea kufanya biashara na all that. Because hii environment, the business community will tell you, hii environment kama hii wezi fanya biashara. Hii ni all the losses. And so he's saying, Raila, why nikwambie kitu, Raila is not going to go back any soon. Raila is gaining momentum. If you don't know Raila, if you know real Raila we are talking about, Raila that we know, that you can write article about Raila Amolo Odinga and his political career. Raila is someone, when he say this is where we are going and this is where we are going, he's not going to turn back very soon. So it's upon because Ruto, Rais William Ruto aliahidi watu wa Kenya ataleta wa Kenya pamoja, alawafanyia wahasla wa kawaida kazi. So it's upon him, because hiyo hustlers ndio wanaumia. Watoto wao waendi shule, wawezi fanya biashara, wawezi safiri, wawezi pata chakula, ni hustlers ndio wanaumia. Sasa itabidi in his own wisdom atafute Raila Odinga, na pia na hisi wa religious community. You know hao siku hizi au maaskofu wa kanisa au viongozi wa kanisa wamekuwa brokers, because Raila Odinga alipeana 14 days for ultimatum for us to sit down. Kama angekuwa tuko na kiongozi wa kanisa hapa nchini, wangetafuta William Ruto, wangetafuta Raila Odinga, wakae pamoja. We have diplomat in this country. Ingalawa siku hizi hivi this diplomat pia wamekuwa watu wa tumbo rat. Wanapenda tu their own interest. They are not working for the interest of the country they present. Wangeleta hao watu wawili pamoja, wakae. Unajua ukienda pele zote watakwambia kama Raila Odinga ameridhika, sisi pia supporters wa Raila Odinga watakwambia baba kiridhika, sisi tumeridhika. Uchumi itaendelea, tutaenda kujenga nchi, tutaenda na amani and all that. You cannot separate Raila Odinga with politics and economy. You have to when you bring Raila Odinga on board, he will be talking of economy, he will be talking of politics. Lakini in his own wisdom. Ukiangalia hali ilivyo kwa sasa na wabunge wengi ambao wako katika mrengo wa Kenya Kwanza, kuna uwezekano wa mapendekezo ya Raila kuafikiwa katika bungeni? Ndio maana Raila Odinga, kuna njia nyingine ya kuwasilisha. Raila Odinga alizungumza na juzi wakati alikuwa na Kizisi Sam Katuko, huyu wa Citizen. Alisema kwamba Ruto alipoach, Wakenya Kwanza walipoach wabunge wake. So ana imani na hiyo bunge. Ndio maana ameamua kwenda hiyo njia ya maandamano. Na anajua akona haki kwamba hiyo njia ya maandamano Raila will succeed. And I can tell you, take this to the bank. I told you in August, immediately after election when I was here, nikasema Raila Odinga is so powerful. And William Ruto, if William Ruto cannot work with him,
You know, winning election and governance are two different things. You might win election, but you cannot be able to govern the country. Look at what happened yesterday. Even I was surprised, Rigathi Gachagua and plead na Raila Odinga in the afternoon a call off maandamano so that people can do the business. It's the same Rigathi Gachagua that was chest thumping that Raila Odinga aendelee na maandamano. In fact, wapatie security. In fact, police will give the security to maandamano. They just give their timetable and their schedule to the police. Yesterday there's no business at the end of the day. So mimi nasema hivi, wakae chini, waguzungumze, inchi tukue na amani, watu wafanye biashara yao, watoto waende shule, zile vitu zingine tuendelee kufanya. Hatuwezi kuwa inchi huyu alipromise I'll bring the country together. This is a time. This is a test for William Ruto. If he can really bring the country together. Because kuna watu wengi walilala njaa jana. Kuna watu wanafanya hoteli hapa inchi wanalipwa shilingi 300 wakufanya kazi, na wale wanauza nguo hakuuza nguo kila mahali. Sasa this is a test to William Ruto. Akae na Raila Odinga chini, religious leaders come in to reinforce this, because siku hizi wamekuwa tu wakienda pale wanapewa bahasha na wanapotea. We want those leaders. Ndingi Mwana wa Nzeki, the late Archbishop, people who could speak their mind, even when Moi was powerful. We need to see such bishop. We need to see such pastors who can speak and help the leaders to bring together, greet each other, work together for the beauty of development of the country, for the prosperity of the country. Stephen Mwakesi alisema kwamba kuhusiana na hili swala la Raila Odinga kuja pamoja, ametaja kwamba hakuja kuwepo na matunda ambayo wananchi wamepata kutokana na maandamano haya, lakini kidemokrasia tumekuwa kama nchi. No, but wananchi wamepata matunda. Ametaja swala, ametoa mfano wa Nyanza kufaidika maeneo ya pwani tulikuwa. Wacha nikwambie, wakati wa Prime Minister 2007 when Raila Odinga was given a position of Prime Minister, course ilipata how many ministers? Kulikuwa na assistant minister Joho, kulikuwa na Amason Kingi, kulikuwa na ministers toka Taita Taveta, kulikuwa na karibu ministers karibu 5. It's upon those ministers to translate the development in their region. Tukienda Western kulikuwa na ministers, Rift Valley walikuwa na ministers karibu 5. Sasa what else do you want Raila Odinga to do for you? Kama hiyo ileta handshake. Aya, number 2, handshake ileta amani Kenya. Wakumbuka uhuru kulikuwa na vita, maandamano, nini, watu wanakufa, watu hawezi safiri, watoto hawezi enda shule. Raila Odinga kakuja wakasalamiana na Uhuru, tulikuwa na amani. Watu wa biashara wangependa kufanya biashara, walikuwa wanafanya biashara, kuna environment, you can travel to Kisumu, you can go to Mombasa and come back. So huwezi sema at Raila Odinga ndiye ame benefit kivyake. Wakenya wame benefit. Na nakwambia Raila Odinga ikiendelea hivi inchi, because I'm not seeing him backing very soon. I know Raila Odinga is a leader who have decided this is the right direction to go. I won't do it in parliament. It won't succeed in parliament. It's upon the Kenya Kwanza MPs in parliament. If they feel that what Raila Odinga, the direction is taking is not a good direction, let them rile their troop in parliament. Waite wabunge wote waangalie vile bunga maisha nini gharama itarudi chini haraka inawezekanavyo, because wako na uwezo. They have the government. We have the Minister of Agriculture. Kama ni unga inaleta shida, if they are not doing that and they are calling press conference every time and again to kushangilia Prime Minister ama kukashifu Prime Minister, hiyo haitasaidia. Mimi hata sasa nilikuwa nadhani hiyo press conference na Imani Chungwa alisema atasema by next week watapeleka mswada bungeni kama kuna hiyo tax kutolewa wa farmers wa mahindi ama millers, unga irudi 70 bob. Nilikuwa nadhani hivyo. Kumbe wanaita press conference asubuhi kukashifu maandamano ya jana, na maandamano shafanyika jana. Raila Odinga shapeana Monday tuaenda tena maandamano, ni holiday. Unajua Raila Odinga won round 1. Alicall holiday ungazetted na watu ilikuwa na holiday. Biashara ikuendelea karibu sehemu zote za nchi. Na nitauliza iwapo ni haki Raila Odinga kuitisha holiday. Si haki, but usije ni siasa sasa. Sasa is upon the government to, we don't want to see these shiganisms. We don't want to see these kind of games and all that, left, right and center. William Ruto upon in his wisdom, huyu ni Mkristo. Aite Raila Odinga wakae chini, tunataka kuona amani nchini. Tunataka kuona development. We want to see our children going to school. We want to see security. We want to see infrastructure. That's what we want to see.
people who voted for him. We don't want to see a president who cannot bring the country together. Naam, umetaja masuala muhimu na nitarejea kwake Steven Mwekesi, lakini kwa sasa wacha tuvuke katika maeneo ya Nyamira, tusikilize mwanahabari wetu Kombo Alfayo ambaye yuko kule. Kombo Alfayo, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, wenyeji wa maeneo ya Nyamira wanasema nini baada ya maandamano? Ni kipi ambacho kitakuwa kinafuata, na kuna uwezekano wa gharama ya maisha kushuka au ndio hali itakuwa ngumu zaidi? Naam, asante sana Paul Kirobi, na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili la Kisii. Tutakuwa nazungumza na wakazi kuhusiana na swala ambalo, je, wanahisi kwamba matakwa ya wanaazimio yaliweza kutimizwa jana, na pengine wanahisije wale ambao walishiriki katika maandamano na wale waliumia, ni kipi ambacho kinafaa kufanywa? Na kuomba uweze kukaribia hapa karibu ili utuelezee hisia zako za matokeo ya jana ni yapi. Je, mliweza kupata kile ambacho azimio walikuwa wanakitaka? Kwa majina ni Okumu Wilfred Matoke. Mimi ni mkazi wa Kisii. Naona kama maandamano ya jana yalikuwa ya kufaulu, na ambako tulikuwa tunataka matakwa yao yatimizwe. Tuomba rais ambaye ni Ruto, mketi kwa meza na baba, msungumuze ili mpeleke inji katika hali yenye inastahili. Hii kukaa ngumu na roho chafu ya kina Gachagua ati mumeharibu bilioni 2 kwa siku, hiyo sio nuksi yetu, ni nuksi yenu my friend. Tunahitaji Kenya maisha yenye ni nafuu. Unga saizi hakuna, fuel mafuta ni juu. Maisha imekuwa ni ngumu. Leo watoto wanarudi mashule. Hatuoni kama watoto watarudi. Wakifika mashuleni ni kurudishwa. Pesa hatuna. Sasa pesa itatoka na wapi? Tuomba serikali mutilie mkazo ili maisha ikuwe salama. La si hivyo maandamano itaendelea mpaka ile siku yenye mtanangatuka. Asante sana. Nitakuwa nakaribisha mkazi mwingine na tueleze hisia zako ni zipi. Asanteni, mimi ni mkaaji hapa Kisii. Nashukuru sana kwa baba kuandaa maandamano ya jana, sababu hii ndio lugha tu serikali inasikia. Sisi kama wananchi hapa chini tuko na mateso mengi kuhusu njaa, kuhusu mambo ya watoto kwenda shule, fee imeongeza, university watoto wetu wameteseka huku. Alafu tunataka baba aendeleze hii maandamano. Kama serikali haielewi, haitaki kukaa na Wakenya wenzao alafu wasuluhize hii jambo, baba aendelee na maandamano. Kuhusu jana ilikuwa 70%. Baba aendelee na maandamano. Asante. Naam, asante. Itakuwa nakaribisha mkazi mwingine atueleze hisia kwa kifupi tu, nielezee. Asante sana. Kwa majina anaitwa Edward Nyawali Ratemo. Mimi ni mkaaji wa Kisii. Naongelea mambo ya jana. Mambo ya jana ilifaulu kwa sababu vile sisi tunaangalia kama sisi ni wa Kenya. Maandamano ya jana ni ile ambayo ya kutetea wananchi wa Kenya, kwa sababu tunaona uchumi imekuwa ngumu. Hii serikali naona iko na kifuri, kwa sababu wakitaka serikali amani ikoe Kenya, waje wafungue sawa, alafu amani ndio ikoe Kenya. Asante sana. Naam, asante. Kwa neno moja tu pengine tuhisi, je, unahisi kwamba jana ilikuwa maandamano yalikuwa sawa? Mimi kama mkaaji wa Kisii, mimi naonya serikali kwa sababu hatutaki maandamano Kenya. Hatutaki furugu. Wawaje kiburi. Wamechukua pesa, wameajiri intercessors huko State House, hawataki kufuata ile amri Mungu anasema. Wa Kenya sisi tunapenda Mungu. Kama viongozi wetu wanaendanga kanisa wanapenda Mungu, wacha wafanye toba halisi, waseme ukweli, waache kuua watu, waache kusumbua watu, wajue hii Kenya inataka amani. Inataka Mungu. Hii Kenya inataka Mungu. Bila Mungu hatutasonga. Kiburi ya wanadamu itatusaidia. Kwa hivyo tutegemee Mungu. Serikali ya kiburi haitakikani kwa sababu Mungu anatushughulikia hii nchi. Wajue hivyo kuanzia sasa. President na deputy wake na Raila wajue kuna Mungu na wananchi wako. Tunashukuru. Naam, asante sana Paul Kirobi. Kama ulivyoweza tu kusikia, hayo ni maoni ya wakazi kutoka gatuzi hili la 045 kunradhi, ambapo wamesema kwamba wao wanahisi kwamba maandamano ya jana yalikuwa 70%. Hivyo wanaomba kwamba yakiweza kuendelea wataweza kupata matakwa yao ambao walikuwa wanataka, gharama ya maisha iweze kushuka, yataweza kuafikiwa na gharama ya elimu vile vile. Ni hayo tu kutoka gatuzi hili. Itakuwa narejesha usukani kwako studioni Paul Kirobi.
Naam, asante sana Kombo Alfayo kutoka maeneo ya Nyamira kwa kusemezana na wakazi wa maeneo hayo kuhusiana na hatua ya kinara wa Azimio Raila Odinga kufanya maandamano siku ya jana. Siku ya leo tutakuwa tunaangazia hali iko namna gani katika maeneo tofauti tofauti, mtazamaji. Lakini kwa sasa wacha nirejee hapa studioni nisikilize kauli yake Stephen Mwekesi kuhusiana na baadhi ya masuala ambayo viongozi wa mrengo wa UDA walikuwa wametaja kwamba haifai viongozi wa Azimio kukamatwa wakati ambapo wanashinikiza maandamano. Jana kuna viongozi kadhaa ambao walikuwa wamekamatwa. Ndio, na kwangu nitasema hivi, kila Mkenya ana haki ya kuandamana. Hiyo lazima tukubaliane kama Wakenya, ni haki ya kila Mkenya kwenda kuandamana. Na japo viongozi wa UDA na Kenya Kwanza wameweza kusema shukran kwa askari kwa kufanya kazi nzuri, na ni kweli wamefanya kazi nzuri, lakini pia tuwe makinifu kwamba kuna haki ya huyu kiongozi kwenda kusimama kule nje na kukaa na wananchi wake na kujiunga nao wakati wanaandamana, ili kuweza kusema yale ambayo yanawahusu ama inawawasha kama wananchi. Kwa hivyo kwangu mimi hatua ya askari polisi kushika viongozi ama kushika wananchi wakati wanaandamana, hiyo pia mimi sikuipendelea. Na pia hiyo kutoa hiyo vitoa machozi na kupiga risasi kila mahali, hiyo sio hali ambayo tungependa kuiona katika nchi hii. Lakini kuna jukumu ambalo kinara wa ODM ako naye. Kwa sasa amesema ataongoza maandamano kila Jumatatu. Basi kama utasema utaendelea na mkondo huo, kama utaki kwenda kuketi na Rais William Ruto, basi uhakikisha ya kwamba hakuna mali ya mtu inahatarishwa ama maisha ya mtu ambaye inahatarishwa. Kwa sababu hilo ndio jambo linafanya tunapoteza bilioni 2. Iwapo kama tungekuwa tukijua mtu akikuja CBD na kikundi chake cha waandamanaji waingie, wapite, waimbe, wakitoka waende, na hakuna duka yote ambayo itaporwa ama itapigwa mawe, basi hakuna mtu angekuwa na shida na hiyo. Tungewafungulia barabara, wapite, waandamane, wakiendanga. Lakini kwa sababu tuko na viongozi wa hii Azimio ambao hataki kuchukua majukumu ya kuhakikisha waandamanaji wamepata kushika mkondo timamu ya kuhakikisha kwamba hawana vurugu lolote ama wajaleta rabsha yote katika nchi. Ndio maana tunaona tuko na maandamano ambayo ni ya vita. Kuita maandamano inafaa kuitwa kwa sababu uko na jambo ambalo unataka kupendekeza kwa serikali. Isikue unasema maandamano, lakini ukisema maandamano watu wengine wanashika ni kwamba sasa Raila ametupatia nafasi ya kwenda kuleta rabsha katika nchi hii. Hii kuchoma matairi magurudumu kila mahali, Kisumu ambayo ilifanyika, Migori, na inafanyika hapo karibu ifanyike hapa Nairobi. Hayo ndo mambo ambayo yanafanya watu wanaanza kushangaa. Je, maandamano yao ni ya ukweli ama ni ya kuleta rabsha ama ya kuleta vurugu katika nchi hii? Mwisho kabisa nataka kuambia Paul, tusikize vile mwananchi amesema. Mwananchi amesema gharama ya maisha imekuwa juu zaidi. Anataka viongozi waketi wazungumze ili kutatua jambo hili. Kama mazungumzo ambayo yataitwa na Raila Odinga na William Ruto yatakuwa kuhakikisha kwamba gharama ya maisha imeshukishwa chini, basi hayo mazungumzo Wakenya wote wako tayari kuhakikisha yamefanyika. Lakini kama mazungumzo hayo hayatakuwa na ukweli, na kama itawekewa vikwazo, kwa sababu mimi vile naona Raila Odinga anaweza weka vikwazo ya kusema hatutazungumzia gharama ya maisha peke yake, lazima tuangalie IBC commissioners. Mkenya hataki kujua nani ndo atakuwa IBC commissioner. Ule mtu akona haja ya IBC commissioner ni mwanasiasa peke yake. Saa hizi mwananchi anataka kujua ya kwamba wakati hao viongozi wanakula kikao ya kuhakikisha ya kwamba gharama ya maisha imeshukishwa chini. Kama hiyo ndo mazungumzo ambayo yatafanyika ili mgomo usitishwe, basi. Lakini kama itatumika kila siku tutakuwa tukifanya haya maandamano ili ndio mambo mengine ya kisiasa yaweze kuwekwa chini ya maji, hayo ndo mambo ambayo yanatufanya kama nchi hatuwezi kwenda mbele. Na kusema hivi pia, mimi kama kiongozi ambaye anayekuwa katika nchi hii, kama hii ndo mtindo ambayo tutaeneza ya kisiasa katika nchi yetu ya Kenya, hatutawahi kuwa na nchi ambayo inaweza kuwa. Iwapo mwanasiasa akiona kwamba mambo yale ambayo anataka kufanikisha ya kisiasa hayaendi vile yanavyofaa, ya lazima azue rabsha, hakikishe kwamba kuna maandamano ambayo yatasimamisha biashara,
basi hatutawahi kuwa kama nchi. Hatutasonga mbele. Sasa hii mambo ya maendeleo tusahau kama nchi. Kama tunataka kukua kama nchi, lazima viongozi, kama uko na shida yoyote ya kisiasa ambayo unataka kutatua, utafute mbinu yoyote inawezekana kuhakikisha umetumia zile mpangilio ambazo zimewekwa katika katiba, uende bunge uzungumzi, uende wapi uzungumzi. Raila Odinga saizi akienda kusimama mbele ya State House aseme nataka mkutano na huyu jamaa, hakuna vile William Ruto atakataa kumfungulia milango. Huyu si mtu mdogo. Raila Odinga ni mtu mkubwa sana. Kwa hivyo kama anataka kuketi na William Ruto, hakuna lolote linamsimamisha. Kwa hiyo inawezekana. Hii mambo ya kuonyesha sarakasi na kuonyesha kwamba yeye ni enigma, hii ndio vitu ambayo inatuletea shida. Raila Odinga angekuwa mtu mtulivu aseme kwamba mimi najua mimi ni mtu ambaye niko na wafuasi. Kenya yote inajua mimi niko na wafuasi. Nataka kwenda kusimama pale mbele ya State House na niseme huyu William Ruto lazima aketi na mimi asikize zile mambo niko naye. Hakuna mtu angemsimamisha. Lakini hii mambo ya kusarakasi na kuonyesha watu wa kwamba unaweza simamisha nchi, hii ndio mambo inatuharibia. Hii ndio mambo inatuharibia taifa. Hata uwekezaji unakosekana. Kuna hili swala la Raila Odinga kuambia Wakenya kwamba leo ni siku ya mapumziko. Ndio. Ni holiday, kwa hiyo watu wasalie nyumbani. Ndio. Kwa hiyo hatua hiyo ya Raila Odinga kufanya maandamano ilikuwa njia moja ya kuepusha watu kutojipata katika madhara ama kuhujumiwa na serikali. No, tuseme ukweli vile mambo iko. Mtu yote ambaye anajua ni kwamba statement kama hiyo ni economic sabotage. Unajaribu kuumiza nchi kiuchumi. Hakukuwa na haja ya kusema hivyo. Ungesema tu watu waandamane bila kusema ni holiday. Ukiambia mtu holiday unamwambia tayari usifanye chochote hiyo siku, kwa sababu kitu yote kifanyika wewe gharama itakuwa kwako. Hiyo sio mambo ambayo unafaa kuwa unasema. Na hii ndo siasa potovu lazima tukomeshe. Kwa sababu kuna wengine wanamngoja huko nyuma tu. Wakati wa Raila ukikwisha, unaona watu wengine kama Babu Owino wanangoja hapo. Waanza kusema wanangoja tia gas ambayo iko tamu kuliko ile ambayo inatupa. Hatuwezi kuwa na viongozi ambao wanaketi wakiona kwa kuzua rabsha ndio hali pekee mwafaka ya kueneza nchi. Lazima tuwe watu ambao wanaweza keti chini kutafutana kama viongozi. Mwananchi akikupigia kura, akikupatia nafasi uitwe mheshimiwa, uitwe kiongozi fulani, lazima utumie nafasi hiyo kuitumia vilivyo kwenda kuhakikisha matakwa yao, yale maombi wako nayo na hata yeye unayo kibinafsi unaitumia kwa njia mwafaka na sambamba, sio kwenda kuharibu nchi kwa sababu ya kuhakikisha kwamba yale malengo yao unayo ya kisiasa yametimia. Naam. Kilobi, unajua shida tuko nayo kwa hii nchi ni kiburi. Kiburi, si hata laws. We have good laws, we have good governance policies in this country. Ni kiburi ndio tuko nayo. Raila Odinga aliambia William Ruto na serikali yake, lakini kuna 14 days tukuje tukuzungumze. Hakuna mtu, hata Rigathi Gachagua alikuwa analia jana, hakuna mtu lakini kulikuwa na ile mipango ya serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na Rais William Ruto kubuni nafasi ya upinzani. Haikuwa structural, haikuwa in good faith, tulikuwa tuliongea hapa. Haikuwa in structural, haikuwa in good faith. Ruto alisema kwamba yeye hataki BBI. Watch. Kiburi tu ndio nasema ndio inatusumbua. Ruto alisema kwamba yeye hataki BBI. Ingekuwaje tena hiyo opposition leader ilikuwa kwa BBI? Ni kiti ya Mudavadi ingekuwa kwa BBI na alikataa. Sasa hii amechagua almost 50 CS ambapo ile BBI alikuwa amekataa, alisema taki. So ni kiburi tu hii nchi. Kuwalagai wananchi. So, lakini ningependa kusema hivi. Raila Odinga alipeana ultimatum for 14 days wakae chini waongee. Na I think William Ruto na wale hardliners walikuwa wanajaribu kuangalia what Raila can do. That's what they were testing. So they realized yesterday Raila can do it. And let me tell you, Raila is a guy when he declare holiday. Tuangalia ile 2017 Raila alisema watu wasipige, waende kupiga kura. Kura ilipigwa kwa sehemu ndogo sana. Watu wachache tu walienda kupiga kura. So don't test what you know, the outcome. Don't keep telling Raila that Raila have said on Monday kulikuwa na maandamano na itakuwa another holiday. Avoid those issues. Fikia Raila, muongee. Kama wale wabunge wanajihisi wako wengi, waende kwa bunge, watulete mswada, waangalie kama ni tax ndio iko juu ya unga, millers wajaribu kuwasaidia millers, wale wako na mahindi wauze mahindi to the government, bei ya unga irudi chini, bei ya commodities irudi chini. Cause wezi sema mko na numbers but only fighting for your own interest. CDF yende juu, mnataka muongezwe pesa ya CDF allowances, na mwezi hiyo namba zenu kufightia wananchi wa kawaida pale bunge aonekani. Kwamba kama Kenya Kwanza wako na wabunge wengi, warudi pale bungeni, wapeleke mswada,
as soon as possible to see those commodities that we can be able to weigh out. Kama ni basic, kama ni maziwa, kama ni nini, bei irudi chini. Wakati wa kurushana mkono, Uhuru wa kufanya hii, mara Raila walikuwa handshake walifanya hii, imepitwa na wakati. Is the Ruto's government now. We want to see the results. Gachagua akiamka asubuhi, Raila Odinga. Gachagua akiamka asubuhi, Uhuru Kenyatta. Walienda na mabilioni. It's high time we go into work. The 5 years is running. We are almost completing 1 year of their government. Tunataka sasa kazi. Tunataka vijana wapate kazi. Tunataka maendeleo. Tunataka amani Kenya. Tunataka security. We want the country to bring the country together. Yeah. So kama mtu angesikiza Raila Odinga, religious leaders ambao juzi tunasema hao religious leaders siku hizi wamekuwa hypocrites. What they speak during the day is not what they speak during night. Because kama wangekuwa watu ambao wanafaitia inchi kireligion, wangeleta hao viongozi pamoja, wangesema kaeni chini, ni lazima muongee, mwananchi wa kawaida anaumia, lazima muongee. Diplomats, we have so many diplomats, German embassy, what embassy, Sweden embassy, they are doing totally nothing. They are doing to, unless they have interest. Let this diplomat bring these two gentlemen together. They must talk. There's nothing. Understand the other day, Sakaja tried saying, okay, it's high time we can talk. You look at people, Kenya Kwanza criticize him. That's why we chose him. That's why we elected Sakaja. That a leader out of his own wisdom can be able to foresee the murderer of thing of Mandamano. And a leader must bring people together. And that's why Sakaja is better than Rigathi Gachagua. If Rigathi Gachagua is talking of a government is a company where there are shareholders, then let him talk of Central as the biggest shareholder in that company. Let us talk on behalf of the Central. But people like Sakaja, who knows that the importance of bringing the country together, let Sakaja bring these people together. Naam. That is very important. Naam, swala muhimu sana. Steven Mwekesi, kuhusiana na hii hatua baada ya machafuko mwaka 2017, tuliona jamii ya kimataifa ikikuja ikiongozwa na Kofi Annan kushinikiza kuwepo na maelewano kati ya Raila Odinga na hayati rais ambaye alikuwa ameondoka uongozini. Je, unahisi kwamba hatua ambayo tumefikia kwa sasa, kuna swala muhimu ambayo Steven Juma ametaja hapa kwamba viongozi wa makanisa ni kama wamepotoka, wamekosa kujua nafasi yao katika masuala ya uongozi. Sijui unaipokea namna gani swala hilo na kauli yako ni ipi haswa? Tusubiri tungoje tuite jamii ya Umoja wa Mataifa ama jamii ya kutoka taifa nyingine nje, ama viongozi wa humu nchini wawajibike? Wacha niseme hivi. Bwana Juma ameongea kuhusu ultimatum ilipewa siku 14. Hawezi pea serikali ultimatum ya siku 14 ukiwa unasema hiyo serikali yenyewe mimi siitambui. Hata wako anataja Rais William Ruto na jina, walikuwa wanasema ule jamaa nini, hawataki kumzungumzia kama rais wa Kenya. Rais hata kuita mkutano kama umtambui kama ni rais. Mimi ningesema nifuate lile Juma amesema. Shida ambayo inaleta mambo katika nchi hii ni kiburi ya viongozi. Okay? Kuna wale viongozi ambao wanasema mimi siwezi tambua ule jamaa kwa sababu mimi ndio nilishinda uchaguzi. Huyu mwingine hataki kusikiza huyu mwingine kwa sababu anaona yeye kazi yake ni kuleta rabsha. Hapana. Viongozi waketi chini waseme ni namna hii. Ni gani ni muhimu kuliko kila kitu chote? Ni kuhakikisha kwamba Kenya imenawiri. Na kama Kenya inafaa kuweza kujiendeleza, basi kila mtu anyamaze aseme mimi na rais ndio. Ni jukumu langu kuunganisha Wakenya kikatiba. Hiyo ndo kazi alipewa kikatiba. Kwa hivyo mimi ombi langu ni kwa Rais William Ruto. Toa mwito kwa Raila Odinga. Toa mwito kwa Martha Karua. Toa mwito kwa Kalonzo Musyoka. Toa mwito kwa Gideon. Viongozi wote wa Azimio waje waketi chini, waketi wazungumze. Mambo ya kusema sijui kulikuwa na shida ya uchaguzi nini, hayo mambo yamepitwa na wakati. Saa hizi tuna haja ya kuhakikisha tumesuluhu yale ambayo yamebaki. Kama itabidi basi lazima wazungumzie mambo ya IEBC, basi wayazungumze kama viongozi wote na watupatie suluhu kama jambo moja, tujue basi IEBC itawekwa namna hii, wapeleke pendekezo la umoja kwa bunge, wageuze sheria kama itabidi wamegeuza sheria, mambo yafanyike. Lakini sioni haja ya kuenda kusema lazima tuite viongozi wa kanisa. Hapana. Viongozi wa kanisa wabaki makanisani, wabaki msikitini. Wazungumzie wa Kenya kiroho. Hawa viongozi hawezi kuwa wanashindwa na kazi ya uongozi na tunawapatia kura baada ya kila miaka 5.
Hatuwezi kuwa tunakuita kiongozi na unashindwa kuketi na kiongozi mwenzako na mtatue shida ya mwananchi. Hapana. Mambo ya kusema utaenda kuita diplomat alitumwa hapa kuangalia mambo ya nchi yake, hakukuja hapa kuangalia mambo yenu ya nyumbani. Kwa hivyo ni muhimu viongozi wa sasa waanze kuamua kama watatushughulikia sisi kama wananchi, na wakishindwa kuna viongozi kama Mwakesi anangoja hapa. Niko tayari kuendesha nchi. Iwapo hawa viongozi wa sasa ambao ni viongozi wetu washindwe na kuketi pamoja na kusuluhisha zile shida ambazo zinashinda mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo kwangu mimi sioni haja ya kuita mtu kutoka nje, hakuna haja ya kuita wataalamu wakuja kuzungumza. William Ruto na Raila Odinga walikuwa kwa chama moja ODM 2007. Walifanya kazi pamoja katika cabinet. Wanaweza itana mkutano wakati wawili pamoja na hao viongozi na wamalizane na shughuli. Hakuna haja ya kuita Kofi Annan. Kumaliza tu ndani ya dakika mbili. Mbona sana. Sio ni ya watu wakikaa. Because ile Rigathi Gachagua kuna kiburi yake, anaambia William Ruto hapana. William Ruto pia kuna watu wake hapana. Dakika ya mwisho tutatafuta religious leaders ama tutafuta diplomat to come to negotiate, because sisi kama wananchi wa kawaida tuwezi umia. Ya mwisho kabisa namalizia. Nipenda kuomba William Ruto, wale wanawapatia kazi kutoka Nyanza hawakuchangia kwa serikali yake, hawakupigia kura ama hawakukampenia. Watu kama Kidero wafaa wapewe hiyo kazi, watu kama wale Owidi wafaa wapewe hiyo kazi. Wale ni mataikun, wamekula pesa sana, wamefanya kazi, wamekuwa wabunge, wamekuwa minister, wamekuwa governor. Atafute watu kutoka Nyanza ambao walimtafutia kura, wale ambao wasimama na yeye. Of course ni kila Mkenya apate kazi, lakini kuna ile kazi unapewa kwa kulingana na uwezo wako. Kidero ameshinda hiyo kazi, asipewe hiyo kazi, na tafadhali naomba William Ruto asipewe hiyo kazi. Kidero alikuwa governor Nairobi, hakuandika hata mtu mmoja Nairobi. Alikuwa Mumias, hakuandika hata mtu mmoja. Kidero alikuwa paka Standard Media Group, hakuwa. So Kidero atolewe hapo. Kidero aombe bibi barabara 3 ndili ifanywe huko Homa Bay, watu Homa Bay wafonike, wafaidike, lakini si kupata hiyo kazi ya CES. Tumekataa. Hiyo tunaomba William Ruto hatukuagree hivyo. Wakati tulikuwa tunatafuta kura, hasla mbele kwanza. Kidero si hasla. Tumekataa. Umetaja mambo muhimu sana. Mwakesi, kumalizia tudoka dakika moja. Kwangu nitasema tena na nitapenda kuhimiza Rais William Ruto. Ni kiongozi ambaye anapenda nchi. Ni kiongozi ameonyesha kwamba akona haja ya kuwa kiongozi ambaye atatambulika kwa kuleta maendeleo na umoja katika nchi hii. Tafadhali Rais William Ruto, keti chini na huyu muungwana Raila na watu wake wote. Mketi chini kikongamano cha viongozi wote wa kisiasa. Kusikue na utapeli wote, ili tuhakikishe ya kwamba kuwe na yale ambayo yatakuwa yameafikiwa yanasaidia mwananchi wa kawaida. Na pia tufanye kile tunaweza kama viongozi, tuhakikishe ya kwamba mwananchi amepona. Mambo ya kushughulikia mwanasiasa kwanza kabla ya mwananchi, hiyo mambo tukomeshe. Na kama William Ruto amesema hiyo ndo jambo ambalo hataki kufanya, ya kushughulikia mwanasiasa awache mwananchi nje, basi mimi niko na William Ruto. Lakini la muhimu ni kwamba tujaribu tuhakikishe ya kwamba mwananchi amepona kutokana na haya mambo yote, na ikiwezekana hilo kongamano la viongozi wa kisiasa liitwe mara moja. Hakuna haja ya kungoja mpaka Jumatatu ndo tujue kama kutakuwa na holiday ama kutakuwa na holiday. Rais William Ruto anaweza ita Raila Odinga na hao viongozi wote waende huko Taita Taveta, kuna hoteli nyingi, waketi chini wazungumze, by Monday watupatie suluhu na tujue Kenya inaendelea mbele. Naam. Naarifiwa kwamba muda umekimbia zaidi. Sawa, lakini kama watasikia, kama William Ruto atasikia wito wa Raila Odinga wakae chini pamoja, sisi kama mahaslas tutaanza kupanga. Tafuta ule mtu mwenye equity. Tuanza kupanga na yeye 2027. Sasa hataki mtu mtaki mwanasiasa na mtu ambaye labda kidogo anaonekana kuwa na kiburi. Naam, huyo ni Stephen Mwakesi ambaye amezungumza. Ni Stephen Mwakesi ambaye ni kinara wa chama cha PEP na ambaye ameketi karibu nami ni Stephen Juma ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Wamedadavua na kupambanua kwa undani zaidi kwa faida yako.